everybody once again. We're very grateful to Anandasiri Thero and Sundanda Thero for this session. We're sorry that the last one didn't take place, but we're here now, and without any further delay, I'm going to hand it over. And just one thing before I do, these sessions, I think we've had a few emails from people asking about watching the previous sessions. They are being recorded, and we're recording both the talk and the question and answer session. If you feel at all any discomfort with the question and answer being put in the video, please just send us an email and we can edit it out. It's no problem. But the sessions will be available for those who wish to see it in the recordings. And I think it's a question and answers, very important, because sometimes the whole essence is lies on there, and that means we miss out a lot of things for the audience. Audience mean the people who are seeking the truth. And yeah, sometimes you have to put your neck on to other people to little bit learn. Yes. Okay. Can we start? Yes, please. Yes. Okay. Right. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. Good evening, everyone. මේ ඉතින් අදත් ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේ අලුත් වචන ටිකක් ජීවිතේ තේරුම් ගන්න යමක් කියලා දෙන්න හදන්නේ. So today too we are gathered here, and I'm here for you to enlighten you about your own life, with a few words, to share some few words which will be important to you in your life. අපේ ජීවිතය ගැන අපේ පැත්තට හැරිලා බැලුවොත්, අපි අසුරු කරන අය දිහා බැලුවොත්, අපිට ජීවිතේ විවිධ වයස් මට්ටම් වල අය අසුරු කරන්න වෙනවා. Now, when we are associating people, we have to deal with people in different age categories. එතකොට අපේ දැන් මම දන්නවා මට අවුරුදු 17 18 ජීවිතේ විඳින්න ඊටත් කලින් ඉඳලම විඳින්න කැමැත්තක් ආසාවක් අපේ හිතේ තියෙනවා. Now, from my life, I know, even before I was 17, 18 years old, I had the ambition to have more pleasure in life. මම ජීවත් වුණේ ආච්චි කෙනෙක් එක්ක. එයා නිතරම යා කරපු පින්දහම් හොඳ වැඩ, එයාගේ අතපසු වීම ගැන එයා නිතර කතා කරනවා. So I was with my grandmother. I was living with my grandmother, and her major concerns were about doing good merits and the things that she has done, good things she has done, and the faults that she has done. එනිසා මම ජීවිතේ දිහා මට හොතට බලන්න හිටියම් පේනවා තරුණ අය ජීවිතේ විඳින්න හොයනවා. විඳින්න plan කරනවා. විඳින්න විදි හොයා ගන්නවා. වයසට ගියාම තමන්ගේ ආපස්සට ජීවිතය ගැන කල්පනා කරලා බලනවා. Now, from my own experience, what I have understood is that generally young people, the youth, is always searching for pleasure in their life. And when they grow old, they always tend to have a flashback on what they did in their past. එතකොට ජීවිතේ වයස දැන් අපි පැවිදි වුණාම අපිට ගොඩක් තරුණ අය වගේම වයස අය කොට්ටාස දෙකම මුණ ගැහෙන්න හම්බ වෙනවා. Now, as a monk, I deal with and I meet people in different age categories, which includes young people and also the aged group. ඒ වගේම මට ගොඩ ලොකු මතකයක් මට හම්බ වෙච්ච වයසක අය තරුණ අය ගැන ඒගොල්ලෝ කතා බහ කරපු දේවල් ගැන මට හොඳ මතකයක් තියෙනවා. And I have a good memory about what I have discussed with those people in different age groups. ඉතින් ගොඩක් වයසට ගියපු අය ගොඩ හම්බ වෙච්ච අයගෙන් 10 9ක්ම සමහරට 100න් 90ක්ම මේ තමන්ගේ ජීවිතය ගැන තෘප්තිමත් නැහැ. So out of the people which I have met within the aged category, nearly about 90% of them, they are not satisfied with the life that they have had. තමන්ට අහිමි වෙච්ච දේවල් ගැන, තමන්ට ලබා ගන්න බැරි වෙච්ච දේවල් ගැන, තමන් පෙරදිච්ච දේවල් ගැන ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරමින් පශ්චාත්තාපයක ජීවත් වෙනවා. They are worrying about the things that they have missed, the things they have lost, and the things they could not achieve in their life. ඒ වගේ තමන් ප්‍රතික්ෂේප වීම, තමන්ගේ නොසලකා හැරීම, තමන්ට ලැබෙන්න තියෙන දේවල් නොලැබීම,
ඒ වගේම තමන්ගේ දරුමුණුපුරන් පවා තමන්ට මුණ ගැහෙන සිදු නොවීම ඔය ආදී දේවල් වලින් බොහෝ වයසට ගිය අය කනගාටුවට පත් වෙලා තියෙනවා. They are worried about from the fact that they have been rejected by their loved ones. Sometimes they could not meet and they have no capacity to meet their grandchildren, their children. And so there are so much of mental trauma because of such instances. එදා ජීවිතය පිළිබඳ තෘප්තිමත් වෙච්ච අය ඉතාමත් අඩුවෙන් මුණ ගැහෙනවා. So it's occasionally I meet people who are satisfied with their life. ඒ නිසා අපි ඒකට හේතුව හොයලා බැලුවාම So when we investigate about the reason about this, ඔවුන් ජීවිතවලදී ගත්ත විවිධ තීරණ ඔවුන් ජීවිතය පිළිබඳව හිතන විදිය යම් තමයි ඒකට ගොඩක් දුරට බලපාන්නේ. so the major reasons for such worryiness is that the decisions that they have taken in their life and also the way that they look at their life. ඒ වගේ මට පේනවා ඔවුන්ත් එක්ක ඔවුන් තේරුම් ගත්තා ඔවුන් යම්කිසි අබ්බැහි වීමකට හුරු වෙලා සිටිනවා. And also I have understood the fact that they are addicted to certain lifestyle. ඒක බොහෝ ජීවිතේ බොහෝ කාලයක් තිස්සේ වෙච්ච පුරුද්දක්. And they have been doing that for many years in their life. ඒක තමයි මේ කල්පනා කර කර විඳවන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. So that addiction is particularly that they are thinking too much and worrying too much. මොනවා හරි දෙයක් අල්ල ගන්නවා. So it can be on any matter. ඒකෙන් විඳවන්න. They suffer from that. ඉතින් ඒක ඉවර වුණා තව එකක් අල්ල ගන්නවා. Now if it fades out, they take another matter. දැන් මට වයස අවුරුදු 33ක්. Now I am 33 years old. මම අවුරුදු 20කට විතර කලින් ඉස්කෝලේ ගියාම මගේ යාළුවෙක් මට මීට අවුරුදු මාස 5කට කලින් කතා කරා. Now about 5 or 6 months before, I met a friend of mine from school. එයා ගෑනු ළමයි. That my friend, now she is a lady. එතකොට ඒ ළමයට අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ නම් grade 9 එකේ ඉඳලා ආදර සම්බන්ධතාවයක් ඇති වුණා. කවම හරි එකට දෙමව්පියෝ යාගේ ඥාතීන් විරුද්ධ වෙලා එයා මේ වෙනකොට වෙන මිනිස්සෙක් අසාද බැඳලා දරුවෝත් ඉන්නවා. Now she was in a love affair when she was in grade 9, but her parents and the family was so they were against that relationship, so she could not marry that particular boy she fell in love with. Now she is married to another man. දැන් අය කියනවා මම ඉස්කෝලේ ගිය එදා ඉඳලා අද වෙනකම්ම මාර විඳවීමක විඳවනවා. මගේ රූපයත් විකෘති වෙලා. තාමත් මට අර අහිමිවීම පිළිගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මට මොකක් හරි පිහිටක් එන්න පුළුවන්ද කියලා. So she said that from the day that she lost her boyfriend, she's still worrying about that incident. And even she's married today, she says that I'm not enjoying my life. And even my face has wilted because of the fact that I'm worrying too much about this issue. And I'm suffering in my life. Can you help me? එතන මට තේරෙනවා මේවත් මේ කතා බහ කිරීම මේ දේවල් එක මේ මුළු ලෝකයේම එකම පුරුද්දක සිටිනවා. So I have understood from all these discussions that I had with people that the entire world is in the same habit. ඒ තමයි මේ කල්පනාවක සිටිනවා. That is, they are always thinking. මම හිතන්නේ බොහෝ මිනිස්සු වැඩිපුරම ජීවත් වෙන්නේ තමන්ගේ කල්පනාවන් එක්ක. So what I believe is that most of the people are dwelling in that world which they are thinking. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Now, there is nothing wrong in that. නමුත් ඒ කල්පනාවත් එක්ක පශ්චාත්තාපය එනවා නම් අසුභවාදී බව එනවා නම් මානසික කඩාවැටීම එනවා නම් ඔහු ජීවිතේ විශාල සාපයකට ගොදුරු වෙනවා. But if they worry too much because of thinking, and if they are going towards negative lifestyle because of that thinking, and if they think that their entire life is collapsing because of what they think, then they are in a danger. මම සමහර මිනිස්සුත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට ඔවුන් සමහරට ආස කරන ඇඳුමක් ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වෙන ගමනක් යන්න වෙලා. සමහරට ආසකට කෑමක් කන්න බැරි වෙලා යන්න වෙනවා. මොකද අර යන වාහනයේදී අර කෑම ගැනම හිත කල්පනා වෙලා වරි වෙනවා දැකලා තියෙනවා. Now I have seen that when we are traveling with people, sometimes they
could not wear the proper attire for the occasion. So throughout the journey, they complain about the attire. Sometimes they were not being able to have the proper food, proper meal in the morning. Throughout the journey, they are complaining about the meal that they had as breakfast. සමහරට තමන් හිතනවා මේ ඇඳුම ඇඳ තමයි කියලා වෙන ඇඳුමක් අඳගෙන අර ඇඳන් ඉන්න බැරි ඇඳුම ගැනම සමහරට මුළු ට්‍රිප් එකම කල්පනා කරනවා. So they throughout the journey they are thinking nothing but about the attire that they couldn't wear. ඉතින් එතකොට හිතන්නකෝ මේ මිනිස්සයා කොච්චර පවුද කියලා. Now just imagine how pity they are. ලස්සන දේවල් හම්බ වෙනවා අලුත් දේවල් හම්බ වෙනවා කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. අරක අර කරගන්න බැරි වෙච්ච දේ ගැන හිත හිත දුක් විඳිනවා. Because in the journey, he or she is witnessing many beautiful things, new experiences, but she cannot enjoy any of those things. He cannot enjoy any of those things because they are still worrying about that they couldn't achieve. එතකොට ඒ සංචාරයේ ගිහිල්ලා එතකොට අහනවා මගදී අච්චර ලස්සන මල් පොකුරක් තිබුණා දැක්කද කියලා. ඒක දකින්න බැරි වුණානේ කියලා අයිත් එපාර මල් පොකුරක් ළඟට දුක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. So then if I question them, did you see that botanical garden? Did you see those beautiful flowers we saw on the way? Then they say that no, I did not. And then they start to worry about that they could not see those flowers. ඔබ සමහරට බෝකට ගොදුරු වෙලා ඇති නැත්නම් ඔබට ඔහම යාළුවා ඇති. Maybe you might also a character like that, or you have a friend like that. ඉතින් ඒ නිසා මගුල් ගෙදරක ගියත් එතන ඉන්න කාගේ හරි දෙයක් අල්ලගෙන ආවිලා ඒ ගැනම කල්පනා කර කර විඳවනවා. So even they go to a wedding, they just find something to worry about and they think too much about that and do not enjoy the function. ඔබ හිතන්න ඔහොම ජීවිතයක් වයසකට තල්ලු වෙලා යනකොට එන්න මේ කාලයත් එක්ක ඉස්සරහට යනකොට කොච්චර විඳවයිද කියලා. Now just imagine if there is a person with such a habit, if they grow old, how much of suffocation that they would undergo in their last days. එතකොට ජීවිතේ පැය 24න් පැය වැඩිම කාලයක් විඳවීමක් තුළ ජීවත් වෙනවා. Because in the 24 hours, the most of the time, the majority of the time, that they are suffering from mind. එතකොට මටත් ඒ වගේ මනසක් තිබුණා අවුරුදු 17 18 දී නොලබීම්ච්ච දේවල් පිළිබඳව විඳවන. නමුත් දැන් තේරෙනවා අපි මේ වෙනස් විදියට හිතලා යම් අපේ ඇතුළ නිවිලා ගියහම ඒක අඩු වෙලා ගියහම කොච්චර ලොකු සැනසීමක්ද කියලා. Now even I had such kind of a mind when I was 17 or 18. But now I have understood when I was studying about my mind, when I started to understand, to realize my mind, that how much of waste that I have had in my life because I was worrying too much with all those things. එනිසා ඔබගේ ජීවිතයේ හැමනම් ඔබ අනිවාර්යයෙන් මේ භාග්‍යවන්ත වචන අහනවා නම් ඔබ ඔබේ ජීවිතේ ටික ටික වෙනස් කරගන්න ඕන. So if you feel that you're a person like that, and if you're listening to this discussion, you should start to change the way that you think. මොකද ඒක එකපාරට වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක ක්‍රමානුකූලව රටාවකට අහුවෙච්ච එකක්. Now that change also should happen gradually because that habit was developed gradually. නමුත් ඔබ අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕන. ඔබ උත්සාහ කරගන්න ඕන මේ වචන අහලා ඔබේ මනස වෙනස් කරගන්න. But you should have an ambition, believing these words that I have to change. මොකද අපි මේ වචන බොහෝ අයට කියනවා. Because we spread this message to many. ඒතර මේක මට තේරෙන්නේ 5000කට එක මිනිස්සෙක්ට වගේ තමයි තේරුම් ගන්න ලැබෙන්නේ. But out of 5,000 people, only one would grasp the meaning of this. ඒතර මේ තමන්ගේ සාපේ තමන්ගේ දුකෙන් තමන්ගේ කනගාටුවෙන් තමන්ගේ අභාග්‍යවන්ත මානසික ස්වභාවයෙන් මිදෙන්න හිතෙන්නේ ඒ වචන හදවතට වදින්නේ ඊටමත් හදිසි මිනිස්සෙක්ට. So it's about only handful of people would have the ambition to get out from that cursed life that they are dealing with right now. ජේසුස් වහන්සේ එක වෙලාවක එක මිනිසෙක් එක්ක කෑමක් ලෑස්ති කරනවා 5000කට. Now there is a story in the Bible where Jesus Christ arranged a meeting and he arranged a meal for about 5,000 people. දේශනාවකට කලින් කෑම දෙනවා. Just before a discourse, I think he offers food. මේ කාලේ ඔක්කොම යනවා. So everyone enjoys the meal and they leave. එක්කෙනෙක් විතරක් නතර වෙනවා දේශනාව අහන්න. Only one person stays with Jesus Christ to listen to his discourse. ජේසුස් වහන්සේ දේශනාව කරනවා. And Jesus
continues with his discourse. ඒ මිනිස්සයා අහනවා මෙතෙන්ට මා ඇතුළව තව ගොඩක් අය කන්න ආවා. So that man is questioning Jesus Christ, saying that it's not only me who were here before to listen to your sermon, මේ භාග්‍යවන්ත උදේශනයි මං විතරක් ඇහුවේ. but what is the reason that I am the only one who are left here with you to listen to your valuable words? ඇයි ඔබ මේ 5000කටම කන්න දුන්නේ? Why did you feed 5,000 people? ඔබ හොයාගන්න තමයි. Then Jesus said, it is to find you. ඒ නිසා බොහෝ මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ මනස ගැන පැහැදිලි කරලා දුන්නාම ඒක දැනෙන එක මිනිස්සුන්ට ඒක ගැලවෙන්න හිතන මිනිස්සුන්ට වීරිය තියෙන මිනිස්සු ගැලවෙනවා. අනිත් අයට ඇහුවට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. සමහර අයට අහන්නවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. නිසා ඒක තමන්ගේ විශාල පිනකට භාග්‍යවන්තකමකට තමයි තමන්ට ඒක ශ්‍රවණය කරන්න ලැබෙන්නේ. තමන්ට හිත ඒ තමන්ගේ හිත ගැන අවබෝධයක් ලැබිලා හිත වෙනස් කරගන්න හිතෙන්නේ. So then you have to understand, even though this message is everywhere and many try to listen to it, it's only handful of people would understand this message, because and only few would be lucky enough to understand the meaning of it. දැන් බලන්න මිනිස්සුන්ට හිත ගත්තාම මිනිස්සුන්ට හිත ගිනි ගන්නවා. Now look at one's mind. Generally it is always burning from within. අර ඔයගොල්ලෝ බුෂ් ෆයර්ස් දැකලා ඇති මොකක් හරි ඇවිල්ලා ගියාම ඒ ඔක්කොම වනාන්තර ගිනි ගන්නවා. ඒක නිවා ගන්න ලේසි නෑ. Now you might have seen bushfires. When a bushfire starts, it's very difficult to stop it. ඒ වගේ මිනිස්සුන්ගේ හිත ගිනි ගන්න මොනවද? So from what that we feel a burning sensation within us? මම ඔයගොල්ලෝගේ ඇහුවත් ප්‍රශ්නයක් අහලා ඔයගොල්ලෝගේ හිත ගිනි ගන්න මොනවද? Now if I question you, what makes your mind to burn? අජන්ත උත්තරයක් දුන්නොත් එක්කෙනෙක් දෙන්න. Ajanta, can you answer? The things that make my mind burn are the things probably that I think I missed out in. I didn't do something, I didn't have the courage to do something, and I missed out on, and it stays all the time as a criticism, self-criticism. මට ගොඩක් වෙලාවට මගේ මනස ගිනිගන්නේ මට ජීවිතේ කරගන්න බැරි දේවල් එක්ක. ඒවා ගොඩක් දිග කාලයක් මගේ මනසේ නැවත මම විවේචනය කරමින් ඉන්නවා. තව කෙනෙක් කිව්වොත් මොනවා හරි තව කෙනෙක් දෙන්න අවස්ථාව දුන්නා. So I will give an opportunity for a couple of others to answer that question. What makes your mind burn? My mind is burning sometimes thinking about like just keep going, and is that what's the point? And it's feeling like it's like a suffocation sometimes. මට මගේ මනස ගොඩක් වෙලාවට ගිනි ගන්නවා මේ ජීවිතේ අර්ථය මොකක්ද කියලා ඉතින්. තව Another one? Elena? Yeah, my mind burns about the questions about the future. What should I do? Am I following my dharma? Where should I live? How should I help people the best? මගේ මනස ගොඩක් වෙලාවට ගිනි ගන්නේ අනාගතය ගැන හිතලා. මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ, මම කොහොමද අනිත් කෙනෙක්ට උදව් කරන්න ඕනේ කියලා. හරි. අපි ඒකට අපි ඔයගොල්ලෝ කියපු කතා ටික එකතු කරලා ගත්තොත් යම් මිනිස්සෙගේ මනස ගිනි කරන්නේ තමන් ආස කරන දේවල් වල. So if we summarize everything and take the gist out of it, the reason what makes one's mind burn is their own desires. ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේ හොඳට ඉන්න. තමන් ලස්සන ඇඳුමක් දැක්කොත් ඇතුළ ගිනි ගන්නවා. So when you try to live a blissful life, when you see something pretty, your mind starts to burn. ඒ වගේම තමන් ලස්සන කෑම තමන් ආස කරන කෑමක් දැක්කොත් තමන් ආස කරන යම් දෙයක් දැක්කොත් තමන් ආස කරන ඉඩමක් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් තමන් ආස කරන තමන්ගේ වෘත්තිය යම් ආස කරන දෙයක් නැත්නම් පුළුවන් ඔය ආස කරන දේවල් දකිනකොට ඇතුළ ඇවිලෙන්න ගන්නවා. So when you have desire towards maybe something on a property that you own, maybe about your professional life, maybe about your reputation, if there is something that you have desire towards, those things can make you burn from inside. නිසා මේ මිනිස්සු තමන් ආස කරන දේවල් මතක් වුණාම දැක්කහම කවුරු හරි කතා බහ කරාම ඇතුළ ෆයර් වෙනවා. So when people remember such memories about the things that they have desire towards,
then they start to burn. ඒවා ඉෂ්ට කරගන්න බැරුණොත් පශ්චාත්තාපය නිසා අවුල් වෙනවා. So if they could not achieve their desire, then they start to worry. එතකොට මේ ඔබට පේනවා ඇති ඔබේ හිත ඔබ අඳුර ගන්නවා නම් ඔබ ජීවත් වීමේදී ඔබේ හිත හොඳට දකිනවා නම් මේ ඔබේ ලොකුම සතුට ඔබත් එක්ක ඉන්නේ කියලා. So then if you have analyzed your mind, if you have analyzed your own life, then you might have noticed that your greatest enemy is always with you. එතකොට මේක යුද්ධයක්. And there is always a fight. ඔබ ඔබේ හිත ආස කරන දේවල් හොයලා පිස්සෙක් වගේ දෙනවද? එහෙ නැත්නම් අවශ්‍ය දේවල් දීලා හිත দমনය කරගන්නවද? So this is a fight between whether you're going to give all the things that your mind desires, or whether you're going to give what is necessary to be given and try to control your mind. ඒක ඔබ ඒක යමෙක් තේරුම් ගත්තාම එතකොට සාමාන්‍ය ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු ළඟ තියෙන සැපත නෙවෙයි දකින්නේ. ඒ දුරදී දැන් සැප වින්දොත් දුරට මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක කල්පනා කරන ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු. People with wisdom would not see the pleasure that they gain at this moment. They always think about the consequences of the pleasure that they are trying to achieve right now, which will they have to face in the future. ඒ කියන්නේ අපි ඥානවන්ත මිනිස්සෙක් තමන්ගේ මරණය අවස්ථාවට තාම මේ හදගහියගෙන ජීවිතේ නිවැරදි කරගත්තේ නැත්තම් පිරිසුදු කරගත්තේ නැත්තම් මරණයේදී තමන්ට මොන වගේ මුහුණ දෙන්න වෙනේද කියලා ඥානවන්ත මිනිස්සෙක් කල්පනා කරනවා. A person with wisdom always ascertaining about the nature of his mind at his last moment. If he does not cleanse the mind, if he does not train the mind, if he does not control the mind, what it is going to be like at his deathbed. මොකද අපිට අපේ හිතට එන දේවල් කර ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් හොඳ ප්‍රතිඵල වගේම නරක ප්‍රතිඵල ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඒවට අපි වග කියන්න වෙනවා යම් මොහොතකදී. Because we can always go after our desires and try to fulfill all those desires if we want, but we have to face the consequences of it one day. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අපි තරුණ කාලේ ගත්තාම අපිටත් පුළුවන් අනිත් තරුණ ළමයි වගේම ජීවිතේ විඳින්න හොයන්න. ඔයගොල්ලෝ සමහරට ඔයගොල්ලෝ තරුණ කාලේ විඳ අපිට ඒවට කැපකිරීම කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ අවසානයත් එක්ක ගත්තාම අපි හැමෝටම අපේ මරණය වෙලාවේදී ඒ තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියකට බොරු කරන්න බැරි වෙලා යනවා. ඒ අවස්ථාවේදී තමන් හදාගත්ත ශක්තිය, තමන් හදාගත්ත ආධ්‍යාත්මික හයිය, තමන්ගේ තණ්හාව කොච්චර ෂේ වෙලා ගියාද, තමන් ජීවිතේ කොච්චර හොඳ දේවල් කරාද, මං වයසක මිනිස්සෙක් දේවල් කල්පනා කරනවා කියලා. අන්න ඒ අර වයසකට ගිය කෙනෙක් කල්පනා කරන දේවල් වල තමන්ට පශ්චාත්තාප වෙන්න දෙයක් නැත්තම්, තමන්ගේ ජීවිතය ඇතුළ පිරීලා ගිහිල්ලා නම්, ආධ්‍යාත්මික සූපත් වෙලා නම්, ඉතින් මේ මිනිස්සයා ඇත්තටම ජීවිතේ මං කියන්නේ ජයග්‍රහණය කරාවිල්ලයි කියලා. Because at the time of youth, there's a tendency that people go after pressure, as I said. But then we have to think, is the purpose of our life is to search and go after desires, or whether we are going to use our life and the youth to understand the mind and to make a cleansed mind, which will help us to face our future. And because one day that we have to answer to our conscience, and we have to have that strength built within to face the consequences in the future. අනේ වෙලාවට තමන්ට දමණය වෙච්ච හිතක් නැත්තම්, ඒ වෙලාවටත් හිත එක එක ඒවා කලබල කරනවා නම්, තමන් අවුල් කරනවා නම්, තමන්ගේ ඒ ජීවිතේ කියන්නේ ජීවිතේ තමන්ට හිතේම තමන්ගේ ස්වයං විවේචනයක් කරලා තමන් ජීවිතේ විනාශ කරගත්තා කියලා. Because at that moment where you are going to face consequences of your deeds, then if you do not have a strong mind to bear all these consequences, if you do not have a cleansed mind, then you will start to criticize your life. එනිසා මම කියන්නේ හිත තමන්ගේ ආසාවෙන් තමන් පොළඹවන හැම දෙයකම පෙළඹෙන්න එපා. අවශ්‍ය දේ කරන්න, අවශ්‍ය දේ හොයාගන්න. තමන්ට ඒක හොයාගන්න බැරි නම් ඒ ජීවිතය ගැන තමන්ට වඩා දන්න අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අවශ්‍ය දේ කරන්න. එතකොට තමන්ට මේ පශ්චාත්තාප වෙන්න තියෙන දේවල් ගොඩක් අඩු වෙලා යනවා. Now, if you have to remember, you have in your life, do not go after all the desires that your mind is asking for. You have to find out what is essential, what is necessary for your purpose of life. And if you're in a difficulty to understand what is necessary in your life, then you have to talk to a person with wisdom
and try to take some help, get some help from them to understand what is needed in your life. ඊළඟට මම ඇහුවා ඔයගොල්ලෝ හිත ගිනිගන්නේ කොයි වගේ වෙලාවටද කියලා. And then I questioned you in what instances that your mind burns. ඒතරේ කිව්වා තමන්ගේ ජීවිත අර්ථය ගැන හිතනකොට කියලා කිව්වා. තමන්ගේ ඊළඟට තව කෙනෙක් කිව්වා තමන්ට අනාගතේ උදව් කරන්න තියෙන දේවල් ඒ දේවල් වලින්. ඒ කියන්නේ යම් මිනිස්සෙක්ට තමන්ගේ ගින්න දැනෙන්නේ තමන්ගේ මමත්වයේ ප්‍රමාණයට. So then you gave certain responses saying that you're worrying about the burn starts when you start to think about the things that you couldn't achieve in the past, or maybe the things that you have to do in the future. So then you have to realize that worriness, that burning depends on the level of ego developed within you. දැන් අපිට ගින්න නිවා ගන්න ගියොත් ඒක නිවෙනවා හිතේ හැටි තමයි නිවෙනවා අයිත් ගිනි ගන්නවා. ඒතර අපිට තීරණය කරන්න වෙනවා මේක බලාගෙන ඉන්නකොට මේක නිවලා තියා ගන්න බෑ ගිනි ගන්න ප්‍රමාණය Tamanට දැනෙනවා. දැන් මොකක්ද ඊළඟට අපි කරන්නේ? And then you realize that, okay, with things that your mind starts to burn, and you realize the level of the burn, then you have the question, what are we supposed to do? දැන් මම ඔබට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සමාජයේ එහාට දෙයක් කියනවා. So then I'm going to tell you something beyond that practiced by the general public. ඒ කියන්නේ තමන් ඉන්නකන් ඇතුළාන්තයේ තමන් ජීවත් වෙනකන් ඒ ගින්න තමන්ට දැනෙනවා. Because as long as you're there, you feel that burn inside. ඒක තමන්ට දැනෙන ප්‍රමාණය තමයි තමන්ට දැන් තමන් ඉන්න ප්‍රමාණය. So the level of sensation that you get is the level of ego that you feel within. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට යෝජනා කරනවා ගින්නට ගින්නේ පාඩුවේ තියෙන දේලා තමන්ගේ මමත්වය අවසන් කරන්න. තමන්ගේ මමත්වය අවබෝධ කරගන්න. So then I'm telling you, let your mind to burn and understand the level of the ego. දැන් ජීවිතයේ අර්ථය ගැන හොයනකොට ගිනි ගන්නේ ඒ කවුද ගිනි ගන්නේ? තමන් ගිනි ගන්න. Because when you start to understand, think about the purpose of life, who burns within, it is yourself. කියන්නේ යා ඉන්නකන් අපි කොච්චර දේවල් මේ හිත සකස් කරගෙන ගියත් ගිනි ගන්න. So as long as you exist, your mind will burn. తాවකාලිකව නිවිලා තිබුණත් අයිත් යා ඉන්නකන් යාට ඒ රස්නේ පවර් එක දැනෙනවා. Because temporarily you might get out from that burning sensation, but as long as you exist, it will comes up again. අන්න දැන් අපි මේ වචන උදව් කරගෙන තව ගැඹුරට ගිහිල්ලා තමන්ගේ මනසේ තමන් හැදිච්ච විදිය ඒ හැදිච්ච විදියට දැනෙන විදිය ඒන මානසික ක්‍රියාවලිය ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්නවා තමන් තුළින්ම. So now we go beyond little bit more and do exercise that you understand, you analyze how yourself was created. දැන් බලන්න යම් මිනිස්සෙක් තමන්ගේ ජීවිතයේ මනස ගැන කල්පනා කරලා ඒ වයස තමන්ගේ අනාගතය ගැන ඒ කියන්නේ අවසානය ගැන කල්පනා කරලා ඒ ජීවිතයේ තමන්ගේ ඇතුලේ ගිනි ගැනීම අවබෝධ කරගෙන ඒ කල්පනාවෙන් නෙගටිව් මනස නෙගටිව් වෙන හැටි අවබෝධ කරගෙන යමෙක් ආවොත් එයාට ඒ හැමතිස්සෙම ඒ ශෝකයට අහු වෙන කෙනා පීඩාවට පත් වෙන කෙනා එයාට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට එයාට හොයාගන්න වෙන්නේ මේ වචන හරහා. ඒ හොයාගත්තට පස්සේ එයාව විශ්ලේෂණය කරලා එයාව අවසන් කරලා දානවා. අන්න ඒ විදිහට එයාගේ මුළු එයාගේ සසර ගමනම එයාගේ මුළු ජීවිතේම ආශිර්වාදයෙන් පුරව ගන්න. So from these words, you will be able to understand who you really are. When you understand who you really are, you can understand the reason for the burning within, and then you can eternally stop the burns which you have in the mind. එනිසා කලබල වෙන්නේ නැහැ. So then there is no need to panic. එකපාරට මේක නිවෙන්නේ නැහැ. Because you will not get out from that burn at once. සමහරවිට එකපාරට තමයි අවබෝධ කරගන්න බෑ. And you will not be able to understand, to realize yourself at once. එනිසා තමන්ගේ හිත ආස කරන හැම දෙයක්ම දෙනවට වෙනුවට ඒක අනිත් පැත්ත කරන්න තමන් ශක්තිමත් වෙන්න ඕන. අන්න එහෙම කෙනාට තමන්ව විනාශ කරලා තමන්ගේ අතුලාන්තය නිදහස් කරගන්න පුළුවන්. So then if your mind desires for things, then you should do the opposite of what your mind requires you to do, and then try to develop a strength within you. ඉතින් එතකොට ඒක නිසා දැන් අපේ අද මාතෘකාව ගත්තහම Now if we
go back to the topic that we are going to discuss today. මම කිව්වා ඔයාලට කලින් මාතෘකාව දාගත්ත දෙයක් දෙන්න ඕන නිසා නමුත් මම ජීවිතය ගැන කතා කරනවා. So as now we put a topic for a day because there should be a schedule. But what we discuss here about the life. ඊයේ මාව හමු වෙනවා යම් මිනිසෙක්. Now yesterday I met a person. එයා මානසික වෛද්‍යවරු 24 දෙනෙක්ගේ ලංකාවේ බෙහෙත් අරගෙන. He has taken medication from 24 psychiatrics. ඔහුට ඒ බෙහෙත් අරගෙන ඔහුට ඒ බෙහෙත් ගැන අන්තර්ජාලයෙන් බලලා යම් අවබෝධයකුත් තියෙනවා. ඒවා ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරලා ඒවට අමතරව ලංකාවේ තියෙන පුද පූජා කරලා තමන්ගේ මනස ඇතුලේ ඉන්න නිවා ගන්න. ඔහුට එකපාරට අපේ වචනයක් ඇහෙද්දි ඔහුට අර බෙහෙත් තුලින් කවදාවත් හොඳ වෙච්ච වට වඩා විශාල සහනයක් එයාගේ ඔළුවට ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ අවුරුදු ගණනාවක් ඒ ධර්මය අහලා ඒ වෙනස කියන්නේ ඊය ඇවිල්ලා ගියා. So he has been treated for many years and he has taken different types of medicine and he has done his own research about those medicines and he's so aware about psychiatric drugs. But none of those drugs, none of those treatments have helped him to get away from his mental disorder. But he has listened to my sermon, one of my sermon accidentally, and it has helped him to get away from his mental trauma. And then from there onwards, he has continued to listen to my sermons. And yesterday he came and he said he was here to express his gratitude to me. And he said that now he is not suffering from any kind of a medical mental trauma. එයාට වෙච්ච ප්‍රශ්නේ තමයි එයාගේ හිත යම් කාන්තාවකට බැඳෙනවා. ඒ කාන්තාව ඒක දන්නෙත් නැහැ. එයා කියලත් නැහැ. මේ එයාට ඒ කාන්තාව වෙන කෙනෙක් එක්ක යාළු වෙන්න යනකොට ඒ ඇති වෙන ඉරිසියාව, ඒ ඇති වෙන කෝපය තුල එයා විඳවනවා. Now, for the reason for his suffocation is that he has been in an affair with another woman, partially only from his side. It's a one-way love, and the lady that he was interested in, she was in another affair. So because of that, he was suffering too much from his mind and he could not express his love to that woman as well. And that has developed depression in him. ඒකෙන් අවුරුදු එයාගේ මුළු ජීවිතේම කඩාවැටෙනකෝ අවුරුදු 5ක් බෙහෙත් ගත්තා කිව්වා. So he has been treated for 5 or 6 years. ඒ වගේම පිහි අරගෙන එයාගේ අත්තපය කපාරගෙන 3 පාරක් විතර සියදිවි හානි කරගන්න ගිහිල්ලා. So he has tried to commit suicide 3 times. එයා කිව්වා දැන් ඒ වචන ඇහුවට පස්සේ තාමත් ඒකේ බලපෑම තියෙනවා. නමුත් අර තරම් එයාට දැන් දැනෙන්නේ නැහැ. එයාට සියදිවි හානි කරගන්න තරම් දැනෙන්නේ නැහැ. තව තවත් එයාගේ මනස ගවේෂණය කරගෙන යන බව. Now he says that still he suffers a little bit from his mind, but that suffocation is not powerful enough for him to go to a level of suicidal thought. ඒ වගේම එයාගේ තව යාළුවෙක් ඉතල තියෙනවා. And he said that he had another friend. එයා කාන්තාව. That lady, ඒ කාන්තාවට තව පිරිමියෙක් ගැන එහෙම හිතිලා ඒ පිරිමියා එක දන්නෙත් නැල්ලු. එයා වෙන රටකටත් ගිහිල්ලා දැන් අර කාන්තාව මේ වෙනකොට පිස්සන් කොටුවේ ඉන්නවලු. මොකද එයාට දැන් මේවා මගේ බණ ඒවා ගෙනහිල්ලා දෙන්න විදියක් නැහැ. එයා මානසිකව පිස්සු වැටිලා. එයාත් ඒ වගේම වෛද්‍යවරුන්ගෙන් බෙහෙත් අරගෙන ඉතින් එයාත් ඒ වගේම සියදිවි හානි කරගන්න ගිහිල්ලා දැන් එයාව බැඳලා අත් දෙකත් සමහරකට බැඳලා තියනවලු තුවාල කරගන්න ඉතින් පිස්සන් කොටුවේ ඉන්නවා. ඔබට තේරෙනවා ඔබත් මේවා දන්නවා ඇති අහලත් ඇති. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ජීවිතේ මේ විශාල යම් බැඳීමක් නිසා යම් ආසාවක් නිසා සමහර මිනිස්සු ජීවිතේ සමුගන්න තීරණය කරනවා. සමහර මිනිස්සු පිස්සු වැටෙනවා. So she also had a same experience where she also had an affair with another boy and they could not continue with that affair. And now she is suffering from her mind and she is mentally ill. And she did not have any chance to come to me or to have a spiritual discussion with me. And now she's been treated in a medical hospital. ඒක නිසා දැන් ඔබට පේනවා මේ ජීවිතේ ගොඩක් මිනිස්සු ඒ කියන්නේ සියදිවි හානි කරගන්න හේතුව එකක් මේ මනස ගැන නොදැනීම නැත්නම් යම් දෙයකට දැඩිව තියෙන ආසාව ඉෂ්ට නොවීම. So the main reason for one to commit suicide is that they are unaware about their mind and also they are strongly attached to one thing from the mind and they were unable to fulfill that desire.
යමෙක් යම් දෙයකට දැඩි ආසාවක් දැක්කොත් එයාට ඒක ලබා ගන්නත් බැරි වුණොත් බොහෝ දුරට එයාගේ හිත යාව පොළඹනවා ජීවිතෙන් අයින් වෙන්න. So if someone is too much attached to something, if someone has a lot of desire towards one thing, and if they cannot achieve that desire, then their mind will drive them to end their life. ඒක අපි මේක භෞතික දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක භෞතික නොවන දෙයකට ඇති වෙන ආසාව වෙන්නත් පුළුවන්. So that desire may be towards a materialistic thing, or it might be upon a conceptual thing. දැන් සමහර අය ආසයි නිර්වාණයට. ඒගොල්ලෝ නිර්වාණයට පුදුම කෑදරකමක් තණ්හාවක් දක්වනවා. යාට ඒක ලැබෙන්නෙත් නැහැ. යාගේ ඇතුළ නිවෙන්නෙත් නැහැ. සමහර අය කරන්නේ හාමුදුරුවෝ වෙන්න පුළුවන්, මහාන වෙච්ච අය වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට සියදි විහානි කරගන්නවා. Because some people, they are too much attached to the concept of enlightenment, and sometimes they will not be successful in achieving that because of the too much of desire that they had towards enlightenment. Sometimes they might end their life by committing suicide. There are a lot of monks, there are a lot of people who have followed the spiritual path, who has taken this decision because of the great desire they had towards the spiritual path. ඒ නිසා යමකට යම් සමහරට දරුවෙක්ට වෙන්න පුළුවන් යම් දෙයකට ඔබේ මනස දැඩිව බැඳෙනවා නම් ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න ඒකේ අහිමි වීම කියන්නේ ඔබගේ ජීවිතය අහිමි කර ගැනීම වෙන්න අහිමි කරගන්න හිතන එක වෙන්න පුළුවන්. So then you have to understand, if your mind gets too much attached to something, it may be on your children, maybe on something else, but it might create suicidal thoughts in you if you were not successful in achieving that expectation. ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. It happens like this. යම් මිනිස්සෙක් යම් දෙයකට අපි කියමු දරුවෙක්ට කියලා තම යම් කාන්තාවක් තමන්ගේ දරුවට අසීමිතව බැඳෙනවා. බැඳුනම එයාගේ මුළු ලෝකෙම ඒ දරුවා මත තමයි ගොඩ නැගෙන්නේ. Now let's say there's a mother, she has only one child, and if she gets too much attached to the child, then her entire life will deal with that child. අන්තිමට ඒ ළමයා යම් කිසියකින් මරණයට පත් වුණොත් ඒ කාන්තාවගේ ලෝකය ඉවරයි. Now if by any chance if that child dies, that woman's entire life will collapse. එයාට ජීවත් වෙන්න කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. Then she will not see any purpose thereafter to live. එයාගේ මානසික ලෝකයේ බිඳ වැටුනහම එයාගේ ජීවිතය හැමම කඩාගෙන වැටෙනවා. So when her imagination collapse, her entire life will stop there. මේ ලෝකයේ සියදු විහානි කරගත්ත මිනිස්සු බොහෝමයක් ගත්තොත් ඒ හැම කෙනෙක්ගේම නැවත මේ මානසික ලෝකේ යාට නැගිටව ගන්න බැරි විදියට මේ මොහොතේ කඩා වැටිලා තියෙන්නේ. Now if you study all these suicidal cases, you will realize that at that particular moment when they have taken the decision to commit suicide, their mental world has collapsed to a situation where they are not being able to keep it alive back again without any external help. මට උනත් එහෙම අවස්ථා ජීවිතේ එකපාරක් දෙපාරක් සියදු විහානි කරගන්න හිතලා තියෙනවා. ඒතර මම ඒක පහුවෙලා විශ්ලේෂණය කරලා බැලුවාම මම යම් තදට බැඳිච්ච අරමුණක් ඉෂ්ට වෙන්නේ නැති වීම තමයි මගේ හිත කියන්නේ උඹ ජීවිතෙන් සමුගනින් කියලා. Now even I have had suicidal thoughts a couple of times. Then when I analyzed what is the reason for having such thoughts, then I have realized that because I have too much attachment towards something, and I have not been able to fulfill that desire, and that has caused me to have such thoughts. නිසා ඔබ ජීවිතයේ අරමුණකට තදට යම් ඔබ හරි යම් මිනිසෙක් හරි තදට බැඳෙනවා නම් ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න වැඩි වෙලාවක් නොගිහින් ඔබට ජීවිතේ එපාම වෙලා ඒ කියන්නේ සියදි විහානි කරගන්න මට්ටමකට ඕනම මොහොතක එන්න පුළුවන් අවස්ථාවක තමයි මේ මිනිස්සය හෝ ඔබ ඉන්නේ. Then you have to realize, if you feel like that you're getting too much attached to something in your life, maybe on a materialistic thing or maybe on a concept, that you're at a great danger because that attachment can drive you towards a suicidal thought. ඒක ඇත්තටම මේ මානසික අරමුණකට තමයි බැඳිලා ඉන්නේ යාට නොපෙනුනාට. Because it's always you're attached to a imagination, attached to a mental concept. ඒක කොහොමද යා එකෙන් ගොඩ යන්නේ?
So then how can you overcome from this? අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ යමකට තදින් බැඳිලා ඒක කඩා වැටුනොත් ඔබ තනි වෙන්න උත්සාහ කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන් ඔබට හිතවත් යමක් ගැන දම් තේරුම් තියෙන කෙනෙක් ඉතාමත් ඉක්මනට හමු වෙලා ඔහුත් එක්ක ඒක වෙලා අඬ අඬ හරි කතා කරන්න ඕන. Now the first thing that you have to do is you should never be alone in such a situation. If you get that sort of a mentality, immediately you have to meet a friend of yours who has the capacity to understand and deal with such situations. And you should express your mental condition, what you're undergoing right now, to that person by words. දැන් එයාගේ අරමුණ විනාශ වෙච්ච නිසා තමයි එයාට ඒක වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එයා යම් අරමුණක් තව ටිකක් අල්ල ගන්නකම් එයාත් එක්ක බොහෝ කාලයක් ගත කරන්න වෙනවා. Because now at this particular moment there is no purpose in that person's life. So there should be another person, a companion, to spend some time with that person until he or she develops a certain purpose within to survive. දැන් මට ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ වෙච්ච සිද්ධියක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. Now I can tell you a story from Gautam Buddha's life. ඒ කාන්තාවක් එයාගේ දරුවට අසීමිත ලෙස බැඳුණා ආදරය කරා. There was a woman and she had a child and she was too much attached to that child. ඒ කාන්තාවගේ නම කිසා ගෞතමී. Her name was Kisa Gautami. එයා තේරුම තමයි හරිය කෙට්ටු කෙනෙක්. The meaning of that name is that she was so thin and that's why she was given that name. ඇයගේ මුළු ජීවිතේම උනේ එයාගේ දරුවා. Her entire life was her child. එතකොට ඒ දරුවා ආදරයෙන් බලාගත්ත ඒ දරුවත් එක්කම මුළු ලෝකෙම ගොඩනගාගත්ත අතීතය අනාගතය වර්තමානයේ සියල්ල ඇයට ඒ දරුවා. So she has developed a long future, a long plan from her mind with her child. ඉතින් යම් වෙලාවක ඇයගේ දරුවා මියදුණා. But unfortunately, that child passed away. ඇයගේ හිත එක පිළිගත්තේ නැහැ. But her mind was not ready to accept that death. ඔය එතකොට සියදිවි හානි කරගන්න ඉන්න කෙනෙක්ගේ ඊළඟ කාරණේ තමයි ඒ සිදුවීමක් කිසිදෙස පිළිගන්න කැමති නැහැ. And then you have to understand another nature of a person with a suicidal thought is that they are not willing to accept what has happened in their life. ඒ අහිමිවීම යා කොහෙත්ම පිළිගන්නේ නැහැ. He or she is not accepting the loss that they have encountered. ඒතර කිසා ගෞතමී ඇයගේ දරුවා මැරිච්ච විදිහ වටේ අය කිව්වත් එයා පිළිගත්තේ නැහැ දරුවා මැරිච්ච විදිහ. So even her friends, the people around her told the fact that that child is dead, she denied the demise of her child. දරුවා ආදාහනය කරන්න ඇය කිසි විටක කැමති වුණේ නැහැ. Now she did not allow to cremate the body. ඉතින් ඇය ගැහුවා එයා හොයාගෙන ගියා ඒ ප්‍රදේශයේ ඒ පළාතේ ඉන්න හොඳම වෛද්‍යවරු ගාවට ගිහිල්ලා කිව්වා මගේ දරුවා හොඳ කරලා දෙන්න. මා සතු සියල්ල දෙන්න. So then she went to all the physicians in that area and she said, I will give you any amount of money, please cure my child. ඒ හැමෝම දන්නවද ඇයට මානසික පිස්සු හැදිලා තියෙන්නේ. ඇයට කියන දෙයක් තේරුම් ගන්න බෑ. ඇය දරුවා මැරිච්ච බව පිළිගන්නේ නැති නිසා ඔවුන් එය ප්‍රතික්ෂේප කරා. And they understood that she is mentally unstable at this moment and they refused to treat the child. ඉතින් අර ඒ හැම කෙනෙක් ගාවට ගියාම හොඳ කරගන්න බැරි බව තමයි ඇයට ඇඟවුනේ. නමුත් ඇය ඒක පිළිගත්තේ නැහැ. So but in all even though she went from one doctor to another, she received the same response, but still she was at a denial about the death of her child. එක මිනිහෙක් හමු වුණා. But one day she met a person. ඔහු කිව්වා ඔය දරුවා හොඳ කරන්න පුළුවන් එකම මිනිහෙක් මම දන්න විදියට ඉන්නවා. එයා තමයි ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ. එයා ඉන්නේ අතන. ඔයා එතෙන්ට ගිහිල්ලා එයාට ඕක කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ කරලා දෙවි කියලා. So that person told Kisa Gautami that I know a person who can treat your child and he is in that particular monastery. You go there and meet him. He will be able to help you. ඉතින් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට අය ගියා. Now Gautami went to meet Gautam Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහුවා මගේ දරුවා හොඳ කරලා දෙන්න ඔබට පුළුවන්ද? And she asked whether you can treat my child. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා මට ඒක පුළුවන්. Gautam Buddha said, yes, I can. ඒ කියන්නේ ඇය බලාපොරොත්තු වෙච්ච උත්තරේ
ලබා දුන්නේ ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ විතරයි. අනිත් කිසි හැම ડોක්ටර් කෙනෙක්ම හොඳ කරන්න බැරි බව. Because only Gautam Buddha gave the response that she was expecting to hear. All the other doctors did not give such a response. එතකොට මේ සියදි විහානි කරගන්න ඉන්න කෙනෙක් මානසික පිස්සු වැටෙන ඉන්න කෙනෙක් එයා බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නව ඒක වෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් අපිට ඒට එකඟ වෙන්න වෙනවා. ඒක තමයි මුලින්ම බුදුහාමුදුරුවෝ කරේ. So then you have to realize, when there is a person with a suicidal thought, when there is a person with such a mental distress, he or she has a certain expectation from her mind which is not realistic. But for her sake, we have to accept that non-realistic expectation. That is what Gautam Buddha did. එතකොට මම හිතන්නේ මේ මෑත ඉතිහාසයේ තියෙන ලිඛිත තොරතුර විශාල මනෝවෛද්‍ය ප්‍රතිකාරයක් තමයි ඔබට දැන් මේ මම කියන්නේ. So if you now the treatment that Gautam Buddha gave to that particular woman is well recorded in Buddhist scripts, and it has become a study for even present day doctors who are dealing with mental disorders. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ හරි මං දරුවා හොඳ කරලා දෙන්න මට බෙහෙත් ටිකක් ගෙනල්ලා ඕන. So Gautam Buddha said, okay, I can treat your child, but I need some certain ingredients to make the medicine. එතකොට කිව්වා මොනවද ගෙනත් ඕන ඔබ වහන්සේ? So Gautami asked in return, what do you want? ඔබට පුළුවන්ද මට අබ ටිකක් ගෙනල්ලා දෙන්න කියලා. So Gautam Buddha said, can you get me some sesame seeds? අයියෝ ඉන්දියාව පුරාම අබ තියෙනනේ මං ඉක්මනට අරන් එන්නම් කිව්වා. So Gautami said, oh, that's very easy because you find sesame everywhere in India. I can get you something. ඒක එහෙම ගේන්න බෑ. හැබැයි ඒ අබ ඔබ ගේන්න ඕන කිසිම පුද්ගලයෙක් මැරිච්ච නැති ගෙදරක. යාගේ පරම්පරාවේ කිසි කෙනෙක් මැරලා තියෙන්න බෑ. අන්න එහෙම ගෙදරක් හොයාගෙන ගිහලා මට අබ ගෙනල්ලා දෙන්න. ඒ අබ ගෙනාව මම ඔයාගේ දරුවා හොඳ කරනවා. So but Gautama Buddha said, no, I can't accept any sort of sesame that you bring. You have to bring sesame from a family like this. It should be a family where there's no one has passed in their family tree, where there should be no death has occurred in their family. If you find a family like that, bring some sesame seed from such house. ගෙදරකට යනවා අබ ඉල්ලනවා. So then she goes back and asks for sesame from one house. එතකොට ඒ අබ ඒ මිනිස්සු අරගෙන එනවා. එතකොට අහනවා ඔයාලගේ පරම්පරාවේ කවුරුවත් මැරිලා නැද්ද කියලා. So then they are offering her some sesame seed. Then she questions, has someone died in your family? එතකොට කියනවා අපේ අර අයියා මැරිලා, අපේ මාමා මැරිලා, අපේ සීයා මැරිලා. එහෙනම් මට ඔය ගෙදර අබ එපා කියලා එහෙම වෙන වෙන ගෙවල් වලට යනවා. So then the people in the house, they reply, my grandmother has died, my grandfather has died, or either my cousin has died. That has been their response. So then she moves on to the next house, refusing the sesame from that house. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඇයට ඇගේ ඉන්න දරුවා ටික නිල් වෙනවා, කුණු වෙනවා අතේදීම ඇයට තේරෙනවා මේක මට විතරක් වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. මේක හැම මිනිස්සෙක්ටම පරම්පරාවේදී සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් කියලා ඇයට අර එයාගේ දරුවා මල බව ඇය පිළිගන්නවා. එතකොට අර කඩා වැටිච්ච ලෝකය බුදුහාමුදුරුවෝ දීපු යම් අරමුණක් එක සංවර්ධනය වෙලා තියෙනවා. So now when she goes from one house to another asking for sesame seed from a family where no one has died in the past, she realized from the responses she got from many houses that this is not a incident which I have only come across. Death is the common nature, and every family has lost someone in their lineage. And then she realized that she was dealing with something stupidly. And then at that time, Gautam Buddha has given her some time to develop a purpose to survive. ඇයට මෙහෙම කල්පනා වෙනවා. Then she thinks like this. නැවත මම ඒ ලාමක ජීවිතයට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. Then she thinks that I should not go back to my lay life. නැවත යනවා බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බ වෙන්න. I should go and meet Gautam Buddha. ඔබ වහන්සේ හිතනේදී හරිම වෙනස්. And then
the way that Gautam Buddha thinks is so different. මටත් අවශ්‍යයි ඒ විදිහට වෙනස් විදිහට හිතලා ඔබ වහන්සේ වගේම නිවිලා ඉන්න. මට මේ මාර්ගය කියලා දෙන්නද? Then she questions Gautam Buddha, I would also like to be enlightened, to have a blissful mind like yours. Can you teach me? බුදුරජාණන් වහන්සේ කැමති වෙනවා අයට උදව් කරන්න, අය මහාන කරනවා, අය පසු කාලීනව පරිපූර්ණ අවබෝධයටපත් වුණා කියලා පොත්වල සඳහන් වෙනවා. So then she was ordained and Gautam Buddha helps her spiritually, and the book says that after some time she was enlightened. ඒක නිසා අපේ ජීවිතේ එකතකට සම්පූර්ණ බැඳෙන එකත් හොඳයි, කඩාවැටෙන එකත් හොඳයි. හැබැයි අපි ඒ දේවල් වලින් එක අපිට මේ බුද්ධ වචනය ඇහෙන්න ඕන. මේ වචන ඇහෙන්න ඕන. නැත්නම් ඒ මනුස්සයට ජීවිතේ භාග්‍යවන්ත කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. So in that sense, it is actually good to have attachments in your life, and also it is a blessing to have collapses in your life. But your life will be a blessing if you come across all those experiences and this particular message of Buddha. මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම වාසනාවන්තයි. What I say is that all of you are lucky මේ වචන ඇහෙනවා. because you are hearing these words, ඔබේ අතුලාන්තය අවදි වෙන්න උත්සාහ කරනවා. and your mind is always trying and at a struggle to be enlightened. ඔබ ඔබේ මනස එක්ක යුද්ධය කරන්න. You do that, you wage that war with your mind, මේ පණිවිඩය ඔබේ යාළුවන්ට, ඔබේ හිතමිතුරන්ට මෙහෙම දෙයක් ඇහුවා කියලා ඔබ කියන්න. and spread this message that you heard something like this. Tell it to your friends, tell it to your relations. ඒ ඔබ 5000කට කිව්වොත් 4999ක් මේ පිළිගන්න එකක් නැහැ. If you tell 5,000 people, 4,999 people will refuse it. හැබැයි එක මිනිස්සෙක් හරි ඒකෙන් එයාගේ ජීවිතේ නිවා ගනිවි. But at least one will take advantage of it. ඒ වෙනුවෙන් අපි ඒක කියන්න ඕන. For that one person, we have to spread the message. අනිත් අර කිසිම කෙනෙක් එක තරහ වෙන්නේ නැහැ, ඒක ඇහුවේ නැහැ, ඒකට බැන්න, ඒක විවේචනය කරා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලොත් විවේචනය කරමින්ම ඉන්න ඕන. And we are not angry with the people who refused it because they are supposed to criticize it. ඒ නිසා ඔබ ලැබුවා වූ මනුස්ස ජීවිතය, ඒ මනුස්ස හිත අවදි කරගන්න ඕන, පුබුදව ගන්න පුළුවන්. ඒක තුළ ඔබට ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. So this life as a human being, you should bear the fruits out of it and try to be enlightened and to have a blissful mind. ඔබට ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න පුළුවන්. දේශනාව අවසන්. Now I think it's time for questions. Okay, so if anybody has any questions, just let me know in the chat box or by the hand up. And while we're waiting, I have one question. For me, it feels like I have two types of desires. One type of desire is the one that when I become aware of it, by itself, it can reduce the power of it. So some of them I can let go. The other type of desire is the one that I find harder to let go of. I can feel my attachment to it. Did I understand? Is it right to then pursue that desire? And if I don't achieve it, then that is the other way to let go of the attachment. මගේ මනසේ මට බලාපොරොත්තු ಜಾති දෙකක් පේනවා. සමහර බලාපොරොත්තු දිහා මම ඒක ගොඩනැගෙන හැටි බලන් හිටියාම ඒක දිය වෙලා යනවා. බොඳ වෙලා යනවා. සමහර බලාපොරොත්තු තියෙනවා ඒවා ඒ විදිහට එහෙම දිය වෙලා යන්නේ නැහැ. ඒවා දිගටම දැඩිව පවතිනවා. එතකොට ඒ වගේ එහෙම නැති වෙලා යන්නේ නැති බලාපොරොත්තු විසඳා ගැනීමට තියෙන ප්‍රතිකර්ම වෙන්නේ මගේ බලාපොරොත්තුව කොහොම හරි ඉෂ්ට කරගන්න යෑමද. එහෙම ඉෂ්ට කරගන්න බැරි වුණාට පස්සේ ඒ ගැන තේරුම් ගැනීම. ඒ ගැන තේරුම්ගෙන පශ්චාත්තාප නොවී සිටීම. Yes. Try to understand the fact that you are not being successful in achieving that sort of expectations and not being worried about it. මේ ඒ ගැන කල්පනා වුණාට කමන්නේ, මතක් වුණාට කමන්නේ. හැබැයි ඒ ගැන පශ්චාත්තාප වෙලා මනසට කඩා වැටෙන්න දෙන්න එපා. It doesn't matter that you recall that memory again and again, but do not let your mind to collapse with that.
ගොඩක් අයට වෙන්නේ Tamanට කරගන්න බැරි දේවල් වලින් අචීව් කරන්න බැරි ටාගට් වලින් ඒ ගැනම කල්පනා කර කර විඳවනවා. මම කියන්නේ කල්පනා කරාට කමන්නේ විඳවන්න යන්න එපා. ඒක නතර කරගන්න උත්සාහයෙන් මේ බණ අහලා මොකද මේ මොහොතට මුහුණ දෙන්න තියෙන එක තමයි එතන හොඳම දේ අර අතීතය අමතක කරලා දාලා එහෙම නොවුනොත් ඒක පුරුද්දකට ගිහිල්ලා අර අහිමි වෙච්ච දේවල් ගොඩක් අපි හැම කෙනෙක්ටම තියෙන ඒවා මතකයට ඇවිල්ලා විඳවන්න පුරුදු වෙනවා මැරෙනකම්ම. සාපේට අහු වෙනවා. Because generally what happens is that when there's a expectation, when there's a desire which we are not successful in achieving, we start to worry about thinking about it. Then your life can be cursed. So it is not necessary to worry about it. You have to realize that you were not being successful in achieving it, but stop being worrying about it. ඒ සාපේට ගොදුරු වෙන්න එපා. Now do not get caught to that curse. ඒක මතක තියාගන්න. ඔයාට විතරක් නෙවෙයි අපි හැම කෙනෙක්ටම ජීවිතේ කල්පනා කරලා බැලුවොත් සාර්ථක වෙච්ච දේවල් තියෙනවා අසාර්ථක වෙච්ච දේවල් තියෙනවා. දුර්වල මනුස්සයා මොකද කරන්නේ? අර අසාර්ථක වෙච්ච දේවල් කරගන්න බැරි වෙච්ච දේවල් කල්පනා කර කර විඳවනවා. Now then you have to realize it is not only you who have come across unsuccessful expectations. It is a very common thing. Maybe every one of us have certain desires which we have not been able to fulfill. So, but only the weak person would worry about those things. We have to be strong to not to worry. මම පුංචි කාලේ අහපු කතාවක් කියනවා. I will tell you a story which I heard when I was a kid, as a kid. එක නරියෙක් හිටියා. Now there was a fox. ඔහුට දැක්ක උසට ගියපු මිදි වැල. And he saw a grapevine. ඒකේ මිදි හැදිලා පිරලා තිබුණා. It was full of grapes. ඒ නාරියට ආසයි තුනේ මිදි කන්න. So the fox wanted to have some grapes. ඔහු කීප විටක් උඩ පැන්න මිදි කඩා ගන්න. But all the fruits were high, so the fox jumped a couple of times to get some grapes. උන්ට කිසිම එක ගෙඩියක්වත් කඩා ගන්න බැරි වුණා. But it was unsuccessful in that. තව නරි ගොඩක් ඒක දිහා බලන් හිටියා. So many other foxes were watching that. ඊට පස්සේ දැන් මේ නරියට ලැජ්ජායි. නරියා කල්පනා කරා දැන් මම මේක අනිත් නරියව කඩා ගන්න බැරි වුණා නේද කියලා එයාට ලැජ්ජා කරන්න පටන් ගත්තා. So then that particular fox was so ashamed, and then the other foxes were also bullying him, saying that okay, you couldn't even pluck a single grape. ඒ නරියා කිව්වා අනේ ඒක මට කඩා ගන්න බැරි වෙච්ච එකම තමයි හොඳ. ඒක හරිම තිත්තයිනේ. මට කඩා ගන්න උනා නම් ওই තිත්ත විදිනේ කන්න වෙන්නේ මට ඒක නොකන්න කන්න නොලැබීම තමයි හොඳ කියලා ඔහු යන්නේ කියලා. So the fox said, yeah, it is good that I couldn't pluck a single grape because all those grapes are bitter. මම අහන්නේ අපිට පොඩි කාලේ කියා දෙන කතාවක්. ඒකේ නරියා හරිම කපටි එහෙම තමයි අපිට පැහැදිලි කරන්නේ. So the story, when we were taught that story, our grandparents, they said that the fox is so cunning, that is why he said something like that. නමුත් මම කියන්නේ නරියා හරිම ඥානවන්තයි. But what I say is that the fox is so wise. මොකද නොලබිච්ච දේවල් ගැන දුක් වෙච්ච මිනිස්සු අතරේ නොලබිච්ච දේයක් ගැන වෙනස් විදියකට හිතලා හිත කඩාගත්ත වට්ටගත්තේ නැති නරියෙක්. Because he is one of such unique people, because out of many people who are worrying about things that they could not achieve in their life after having many desires, this particular fox was so wise to not to worry about the things he couldn't achieve. ඒ නිසා මොකක් හරි හේතුවක් හරි හොයාගෙන ඒකට වොරි වෙලා ඉන්න. වොරි වුණා කියලා මිදිලා වෙන්නේ නැහැ. ඊට වඩා හොඳ ඊළඟ තියෙන ජීවිතේ ඊළඟ සිද්ධියට මුහුණ දෙන එක. So it is good to face the next incident, the next episode of your life, rather than worrying on what happened in the past. අරකට වොරි වුණොත් ඊළඟ සිද්ධියටත් හරියට මුහුණ දෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඒකටත් වොරි වෙන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ වොරි අයි තව කනගාටු ගොඩයි. ඊළඟට කිසිම දෙයකට හරියට මුහුණ දෙන්න ශක්තියක් නැති වෙලා යනවා. Because if you keep on worrying on what happened in the past, you will be unsuccessful in properly facing what you are coming across next. Then it will be like a chain reaction. That worry will pass on like a disease. ඒ වගේ නරියෙක් වෙන්න. So be like that fox. Like the fox. Thank you. And I think there's a lot of questions. Elena, you had your hand up. Hello. Thank you again for your time today. I'm not sure I understand. So there's two things you said. One is about the desires and not to be attached to our desires.
naturally my mind keeps creating desires because it brings me also happiness when I go towards. I don't really care if they happen too much, but at least I've got a goal, something to go towards, and actions. So my first question is this: should I then not pay attention to those desires at all? In which case I don't have a goal for my life and it's quite depressing, a bit boring. And then the second point, you mentioned to train the mind by going against what it wants. Can you give a bit more information about this? I'm afraid that it can be quite depressing as well. I want to keep a bit of a light-hearted in my life, you know. I know them මට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙන එකක් තමයි ඔබ කිව්වා ආශාවන් වලට බැඳෙන්න එපා කියලා. නමුත් මගේ මනස නිරන්තරයෙන්ම ආශාවන් උත්පාදනය කරනවා. එතකොට දැන් මම ඒකට නොබැඳී හිටියොත් මගේ ජීවත් වෙන්න සඳහා මට අරමුණක් නැති වෙලා මට පශ්චාත්තාපය වගේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ડિප්‍රෙෂන් ඇති වෙන්න. ඒක ඔබ ඒක තේරුම් ගත්ත විදිය වැරදි. Regarding your first question, the way you understood is wrong. මොකද ඒකට හේතුව මම කිව්වේ ආසාවන් නිසා තමයි මනස ගිනි ගන්නේ කියලා. What I told you is that the reason for the burn of your mind is desire. එතකොට ඔබ කියනකොට නම් ඒ ගිනි ගන්න එක නැති වුණොත් ඔබට ජීවිතේ එපා වෙයි කියලා ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. Now if you claim that if you lose that burn within, it will be depressing, I'm pretty much sure it won't be like that. මොකද ඔබේ ජීවිතේ ඔබට තියෙනවා ගිනි ගන්න නැති වෙලාවක්. Because in your life you are always experiencing moments which you do not feel any burn. එතකොට ඒ වෙලාවට ඔබට ජීවිතේ එපා වෙනවා. Now do you feel like depressed in such situations? No. ඒ වෙලාවට ඔබ ජීවිතේ හොඳට විඳිනවා. Actually you are experiencing more your life in such situations. ඒ නිසා ඔබ ඒකට කිසිම විදිහකට ඒක ඔබ හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ජීවිතේ හොඳට විඳින්න පුළුවන්. ලෝකේ ලස්සන දකින්න පුළුවන්. ලස්සන අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බැඳීම් අඩු මිනිස්සෙට. ගිනි ගන්නව අඩු හිතකට. So you have to remember, the one who enjoys the life most, the one you witness the beauty of this world most, is a person with less desire, a person with less burning in his mind. ඔබට ලස්සන චිත්‍රයක් අඳින්න ඕන නම්, ඔබට ලස්සනට තියෙන ළඟ තියෙන බෙරේ ගහන්න ඕන නම්, යම් ප්‍රශ්නයකට ඔබේ ඔළුව ගිනි ගන්න ඕන අපිට බෙරේ හොඳට ගහන්න පුළුවන්. Now you have a drum next to you. Now if your mind is burning, would you ever be able to play that drum properly? No. ඒක බෑ ඔබ ඕක බෙරේ පරලා දාවේ. You will just destroy the drum. ඒ නිසා ඒ ගිනි ගන්න තමන් ඒ ගිනි ගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ගිනි ගන්න එක තරමන්ට දැනෙන්නේ තමන්ගේ මමත්වයේ නිසා. මම ඔබට කිව්වේ ඒක අර මුලදී බේසිකලි අර විදියට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තමන්ගේ මමත්වයේ ගැඹුරට මේ වචනත් එක විශ්ලේෂණය කරලා අවසන් කරගෙන ඒ ජීවිතේ කියන්නේ තමන්ගේ වයසට යනකොට තමන්ගේ ඒක අතුල පිරලා උතුරවල දාන්න සතුටේ විඳීමේ. නැත්තම් ඔබට වෙන්නේ අරක කරගන්න බැරුණා මේක කරගන්න බැරුණා අරම උනේ නෑ මෙහෙම උනේ නෑ කියලා හිතලා අර සාමාන්‍ය බොහෝ මිනිස්සු කරන වගේ පශ්චාත්තාප. So what I told you is that let your mind to burn and understand the fact that that burn happens, and the level of burn is proportional to the level of ego that you have inside you, and try to investigate what ego really means. Once you come to the realization of ego through this message, by listening to this message gradually, then you will develop a bliss inside. ඒකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ උනේ ඔබ කිව්වා මේ මනස කියන එකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ කරන්න කියලා. පොඩ්ඩක් ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද කොහොමද මනස ඉල්ලන දෙයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ කරන්නේ? දැන් ඔබට කියනවා මේ දැන් මනස දැන් කියන අර කෑම කන්න. Now your second question. Now your mind says, okay, you should eat that particular food. හරිද? එතකොට ඔබ ඊට පස්සේ නමුත් ඔබට ඒක කන්න බැරි වෙනවා. But let's say because of some or other reason you are not being able to have that food. දැන් මනස කල්පනා කරලා කරනවා ඒක කන්න එක කෑවේ නැති කියන ඒක කන්න බැරි වෙච්ච කෙනා වරි වෙනවා. ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ කරනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට කියන්නේ දැන් මනසට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. දැන් ඒක වෙලා ඉවරයි. මට නැවත දැන් ඒක කෑම ගාවට යන්න වෙලාවකුත් නැහැ. මට දැන් මේ අලුත් වැඩක් තියෙනවා.
බාන්න ඒක කරපන් මට දැන් ඒක හම්බුනොත් කරව නැත්නම් ඒක අතහැරලා දාන්න. So then your mind will start to worry that, okay, I could not eat that food because that reason, and it will start to suffer. Then you have to explain to your mind, okay, I could not eat that, and that has happened. Now there's no point of worrying about it. I have another episode in my life to face. I have to face that properly. So stop worrying about it and let's move on. තව එකක් කියනවා උදාහරණ. I will give you another example. ඔයා මට එක දවසක් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා ඔයා ගැන දෙමව්පියන් සම්බන්ධව. Now I can remember one day you questioned me about your parents. මතකද? Can you remember? එතකොට දැන් එතෙන්දී තියෙන්නේ ඔබේ හිත කියනවා අර දෙමව්පියෝ මේ විදියට හිටියා නම් හොඳයි මේ විදියට හිටියා නම් හොඳයි යහපත් ජීවිතයක් ගෙවුවා නම් හොඳයි කියලා. දැන් හිත ඉල්ලන්නේ ඒක. ඒකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ තමයි දෙමව්පියෝ කරන දේ. ඒකට ඔබගේ හිත තේරුම් ගන්න. ඒක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මගේ හිත ඉල්ලන්න ඕනේ නැහැ ඒගොල්ලෝ මට ඕන විදියට ඉන්නේ. Now I can remember that you have a certain desire inside you. Your parents should behave like this. Your parents should do like this. And their life should be like this. Right? So that is what you desire from you, from within you. But what your parents are doing right now is the total opposite of it. Right? So then accept it. That is what you are doing against your desire. ඒ වගේම ඒක තව විදිහකට කියනවා ඔබේ හිත පොළඹවනවා ඔබ ඒකට නොකර ඉන්න බැරි විදිහට ඔබ ඇතුලෙන් කලඹවනවා ඒක එතකොට ඒක නොකර ඉන්න අන්න ඒක තමයි ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ. And if I say it in another term, now your mind, the desire of your mind drives you to do something. It's a huge force which drives you to do something. Stop doing it. That is what doing opposite of it. තව විදිහට එතකොට ඔබ ඇතුළ ගිනි තියලා කලබල කරලා ඇතුළ වෙවුලවාවේ. ඒත් ඔබ ඉවසගෙන ඉන්න. අන්න ඒක තමයි ආත්ම දමනය වෙන්නේ කියන්නේ. Now when you do that, your mind will not let you to be in peace. It will wage war against you. It will create more fire, more calamities, more storm. But still, you withhold it and do not do what your mind asks you. දැන් ගොඩක් මිනිස්සු කරන්නේ අර කැළඹෙනකොට ඉන්නකොට ඇතුළ දහන එනකොට ඉන්න බෑ. එයා ඊට පස්සේ කියන දේ කරලා අමාරු වෙනවා. What generally happens for an ordinary person, when the mind wages a war against what you do, they will just do and please the mind. මේ ලෝකේ අමාරු වැටිච්ච හැම කෙනෙක්ම අමාරු වෙන්න ඕන විදියට. But if you do that, that will be the reason for you to suffer one day. තේරුණාද? Did you understand? Yes. I just wonder why people say follow the heart sometimes, because for me follow the heart means follow the desires in a way. So I just get confused. මට තිබුණ ගැටලුව තමයි මිනිස්සු ගොඩ වෙලාවක් කියන තමන්ගේ හදවතට ඇහුම්කන් දෙන්න කියලා. ඒතර මගේ අදහස තිබුණේ මේ හදවතට ඇහුම්කන් දෙනවා කියන්නේ ආසාවක් පස්සේ යනවා. වැරදි. That is not what it means. ඒක හදවතට ඇහුම්කන් දෙන්න ඕන. හදවත කියන දේ කරන්න ඕන. හැබැයි ඒක අපි තේරුම් බේරුම් කරගන්න ඕන. ඒකේ පරාර්ථකාමී මොකක්ද? ඒක ස්වාර්ථය මොකක්ද කියලා. Now, yes, one should listen to his heart, but you have to ascertain and you have to have a clear demarcation between what is a selfless expectation and what is a selfish expectation. එතකොට ඔබ හදවත කියන පරාර්ථය දේ කරනොත් ඔබේ ඊගෝ එක කුඩු වෙලා විනාශ වෙලා යනවා. ඔබේ හදවත කිව්වයි කියලා හිතලා ඔබ ගැන හිතන දේවල් කරනොත් ඔබගේ ඊගෝ එක වැඩි වෙනවා ඔබ අසහනෙ වැඩි වෙනවා. Now, though your heart says, if you continue to do selfish things which your mind asks, it will develop your ego more and more, and it will destroy your entire life. But when your heart says, if you do selfless things, it will help you to destroy your ego. එනිසා අපි උනත් කියන හදවත කියන දේ කරන්න කියලා. හැබැයි ඒක හරියට ක්ලියර් කරගන්න ඕන තේරුම් ගන්න. Now even myself give the same advice to people. Follow your heart. But then you have to understand and clear it out. What is the proper instruction to follow? මම දන්න විදිහට හදවතට ගොඩාක් හදවතේ ඇති වෙන හැඟීම් පරාර්ථයක. Because the majority of thoughts which comes from the heart are selfless. එතකොට අයිත් නැවත
හිත ඊට දෙන්නේ නැහැ ඒක කරන්න. But then again, your mind will not let you to do that. හදවත කියන දේ කරන්න ඊට දෙන්නේ නැහැ. The mind will not let you to do what your heart asks you to do. දැන් මේ වගේ පණිවිඩයක් කරනකොට හදවත කියන උඹ ගිහිල්ලා ඔය සියල්ල අත්හැරලා දාලා ඒ පණිවිඩය අහලා ඇතුළ නිවා ගන්න. Now, when you hear a word, a message like this, your heart says, okay, I should give up everything and do this spiritual investigation and analysis. I should sacrifice my entire life to this. අයින් මනසික රෙහිම කරන්න එපා. තාම ඔබට ජීවිතේ මේක කරන්න තියෙනවා, අරක කරන්න තියෙනවා. මේවා හිමුනොත් ඔබට අනාගතේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා නැවත මනස ඔබ අල්ල ගන්නවා. Then again your mind comes and tell you, no, I have to fulfill this. I have to achieve this goal in my life. I have to be like this. There are a lot of things to be done in my life. I have no time to sacrifice for this. දැන් ඔබට තේරෙනවද? Can you understand? දැන් ඔබට එතකොට අයිත් ගියම හදවතයි මනසයි අතර යුද්ධයක්. So then again, there is a fight between the heart and the mind. I understand. Thank you. Thank you, Elena. And Gina also has a question. Yes. Hello. Thank you very much for your talk today. It's very making me think a lot. I have a question about a friend who I was with this morning, and we were having a talk. She's 40. She's single, and she has a very strong desire to have children. She takes antidepressants because I think mainly because of her desire to have children, and she's not in a position to have them at the moment. And I think that her desire is driven not so much by the ego, but by her hormones, by her maternal instinct. And I wonder what advice you would give for that. Right. Now, is she expecting or? No, she's single. She's alone. She doesn't have a boyfriend. I think she wants to have a boyfriend, but I think her main desire is to have children. Absolutely. ඇයට ඉන්නවා කියන මිතුරියා. ඇයට දරුවන් ලබා ගැනීමේ ආසාවෙන් පසු වෙනවා. නමුත් ඇය තාම single. ඉතින් නමුත් ඇය antidepressant drugs පාවිච්චි කරනවා. මට හිතෙන්නේ ඇයගේ ඒ depression තත්ත්වයට හේතුව වන්නේ මේ මමත්වය නෙමෙයි ඇයගේ තියෙන හෝමෝන බලපෑමක් කියලා. ඔව්. එහෙනම් මේ හෝමෝන් බැලන්ස් කරලා යාගේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන්. Now, if that is the case, if someone can balance the level of hormones in her body, the problem can be solved, isn't it? With the antidepressants, you mean? ඔබ කියන්නේ අර බෙහෙත් වලින්. බෙහෙත් වලින් කරන්න පුළුවන් හෝමෝන් වල ක්‍රියාකාරීත්වය විතරයි. නමුත් ඊට එහාට ගිය මනසක් තියෙනවා. ඒක තාම විද්‍යාවට අහු වෙලා නැහැ. එතකොට ඒකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. Now, what an antidepressant drug can do is to balance out one's hormone. But beyond the level of hormone, there is something, an entity called the mind, which the science has not yet been able to grasp the true nature of it. Actually, the problem lies there, not with hormones. දැන් මගේ ගාවට සමහර මනෝවෛද්‍යවරු ඇවිල්ලා තියෙනවා. Because sometimes I meet psychiatrists. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ සයන් ඉහළට ඉගෙන ගත්ත අය. Actually, they come to meet me and they have a lot of knowledge in psychiatry. ඒගොල්ලෝ අනිත් අයට බෙහෙත් දෙන අය. And they are treating other people. එතකොට නමුත් එයාගේ මානසික ප්‍රශ්නයකට එයා ඒ බෙහෙත් එයා දන්නව මොනවද පාවිච්චි කරන්න ඕන කියලා. නමුත් ඒ ප්‍රශ්න ඉවර නැති බවත් එයා දන්නවා. So now when they come across mental traumas, they know the exact drug and the proportion that they had to consume, but still, even after using that, they are still suffering from their mind and they are coming to me. එතකොට මම එයාගේ අයට සුවපත් කරලා තියෙනවා. And I have treated such doctors. මම යාට පැහැදිලි කරලා දීපු එක තමයි ඔයා දන්නවා බෙහෙත් වලින් ඒ හෝමෝන්ස් ගේ කෙමිකල්ස් බැලන්ස් කරන විදිය. නමුත් ඒක මේ බොඩි එකට කරාට නමුත් ඒ මානසිකව තාම මනස ඒක පිළි අරගෙන නැහැ.
So then I have explained them. Now, you know how to treat and balance the hormone, level of hormones in you, but still when you use that medication and balance your hormone, still your mind has not accepted that rate. දැන් මම ඔබට තව දෙයක් ඕන රිසර්ච් එකක් කරලා බලන්න මම කියන්න. Now I can tell you another good case study for you to do. දැන් ඔය ලෝකේ ඔය මානසික ප්‍රශ්න වලට ඔය ගොඩක් ඔය බෙහෙත් කරන අය බලන්න. ඒගොල්ලෝ බෙහෙත් අරගෙන සමහරට යාට ශාරීරික වශයෙන් පීඩාව දැනෙන්නේ නැහැ. Now take people who undergo this mental treatments using chemicals, and by using drugs they might not feel any bodily pain. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්නයි ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ටික කාලයක් ගියාම පිළිකාවකට යනවා. But after some time they might come across another disease like cancer. ඊළඟට මනසේ මොකක් හරි තද බැල බැඳීමක් එක්ක තමයි ડિප්‍රෙෂන් එන්නේ. දැන් අර වාකිව කතාව බලනොත් දරුවා ලබා ගන්න තියෙන දැඩි ආසාව. එතකොට ඒ ඇති වෙන ශාරීරික පීඩනයේ යම් කිසි ආකාරයකට කෙමිකල්ස් වලින් බැලන්ස් කරාට ඒ ආසාව යාගේ ඇතුලේ එයා අතහැර නොහැර පැවතුනොත් බොහෝ දුරට පිළිකාවකින් වගේ දෙයකින් වෙනත් ආබාධයකින් ඒක අවසන් වෙන්න පුළුවන් ජීවිතේ. Now if I take the story of your friend, now you say that that she has developed depression because of her expectation on children, and now if by taking medicine you can balance the level of hormone and get out from the bodily pain, but as long as she withhold that expectation in her mind strongly, sometimes there is a tendency she might develop another disease, as I said, like cancer one day. දැන් එයාගේ ඒ ඇතුලේ තියෙන ටික විශ්ලේෂණය කරලා බලුවාම එයාට එයාගේම කියලා දරුවෙක් ඕන. Now if we analyze her desire, she wants her own child. නැත්නම් මේ ලෝකේ තවත් දරුවෝ ඉන්නවා දුප්පත් රටවල වල දුප්පත් කෙනෙක්ට ඒ කෙනෙක්ට උදව් කරලා එයාට සතුට වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ ඊගෝ එක අඩු නම්. මොකද එයාට එයාගේම ශරීරයෙන් හරි එයාගේම කියලා දරුවෙක් වුමනාව ඒ තියෙන තද ඇල්ම අතහැර නොහැර හිටියොත් අනිවාර්යයෙන්ම එයා ශාරීරිකවත් පිරිහෙනවා මානසිකව වඩා දුරට පිරිහෙනවා. Because if she can reduce her ego, she can obviously consider another child, an orphan, as her own and treat them and assist them. But she still wants her own child. So that shows that she has too much of ego of having something for her own. Now, if she continues with that mindset, and if she is not successful in achieving that desire, definitely she will suffer bodily one day. එයාව මුණගස්සන්න. එතකොට මම දන්නවා එයාට කරන්න ඕන දේ මොකක්ද කියලා. Now, if it is possible, take her to me, bring her to me, because I know what is the exact treatment to be given to her. දැන් අපි දැන් මෙතෙන්දි කරන්නේ ඒක විශ්ලේෂණය කරනවා. මොකද ඒක යාට වැඩක් නෑ. යාට ඒක ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා ගිහිල්ලා කිව්වත් වැඩක් නෑ. ඒතර යාට මානසිකව යාගේ ඒ තියෙන අරමුණ අතහැරවන්න ඕන විදික්‍රම තියෙනවා. ඒක යත් එක්ක කතා බහ කරලා කරන්න ඕන දෙයක්. යාට තේරුම් කරලා දීම තුළ කරන්න ඕන දෙයක්. ඒක මට ඒ වෙලාවට හිතට එන දෙයක්. එයා ඔබ යම් විදියකට මුණ ගැස්සොත් එයාට ක්‍රමානුකූලව වගේ යාගේ තියෙන තද අරමුණ අතහැරලා දාවන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඊට කලින් හිතලා යම් ශාරීරික ඩැමේජ් එකක් වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝගේ හෝමෝන්ස් වලින් බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. Because what we are discussing right now is based on the facts on the table, right? This discussion itself will not be helpful for her to develop her mind, because there is no point now, even though you tell what we discussed here today to your friend, it might not help her much. But if we can meet her face to face, then we can analyze more about the situation and give the exact treatment to her mind, which is suitable, which is tailor-made to her. Wow. Thank you. It would be great to know afterwards how I can put her in contact with you. එයා කැමති නම් මේ වගේ ඊළඟ වැඩසටහනට වෙන්න කියන්න. එහෙම නැත්නම් මේ අපේ නම්බර් එක තියෙනවා මේ අජන්තල ආව ඒක අරගෙන කතා කරන්න මේ මම කතා කරාම අපි වෙලාවක් දාලා කතා කරමු. Now if he wishes and if he is ready, if she is ready, she can come to the next discussion that we are having at this forum. If not, Ajanta and Deepika, they have our contact details. We can coordinate through them and to arrange a session for. Great, thank you so much. I appreciate your words.
Thanks, Gina. And I think the next one is Susie. Okay, I thought you were going to read it out, Ajanta. Hi, Susie. Hi, so nice to be with you all today. Thank you for your wise words. I was just wondering what tools you would recommend to help somebody to quieten the mind, to raise the awareness of what is going in the mind. Because sometimes we have all these desires and things, and it keeps going, and we don't always link to the fact that that's the cause of our suffering. You know, so how do we raise the awareness to how do we slowly come to reduce that? How do we help others to slowly reduce that? මොනවාද අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයන් පුද්ගලයන් තුළ පවතින සතිය දියුණු කරන්න. දැන් මේ ආශාවන් හඳුනා ගැනීම. මොකද අපේ මනසට නිතරම ආශාවන් ගලාගෙන එනවා. කොහොමද අපි කෙනෙක්ට උපදෙස් දෙන්න ඕනේ ඒවා හඳුනා ගැනීම සඳහා ඒ හඳුනා ගැනීම වර්ධනය කරන්න. මම කියන්නේ naturally ජීවත් වෙන්න. What I propose is to live a natural life. බලෙන් අඳුර ගන්න යන්න එපා. Now do not try to forcefully be aware. දැන් තමන්ට ගොඩක් යම් දෙයකට තදබල ආසාවක් ඇතුළත් ඒක හොඳට තමන්ට දැනෙනවා. ඇතුළ හොඳට බර්න් වෙනවා. Now if someone is too much attached to a concept from within, you will definitely going to feel it strongly. එතකොට අන්න ඒක තමන්ට හොඳට අමුතු 100ක් ඕනේ. එතන හොඳට 100 තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි හොඳට දැනෙන්නේ පිච් එක. So there is no need to develop an awareness as such, because the very fact that you feel that strong attachment within you is awareness. එතකොට මේ අපේ වචන ඒකත් ඇහුවාම එතකොට යාට ඒ තුල යාගේ හිත විශ්ලේෂණය වෙනවා. So when someone listen to this message, listen to our words, when they feel that, when they are being aware about that, the analysis will automatically starts. එතකොට දැන් මට තව එක වෙනත් උත්තරයකුත් දෙන්න පුළුවන්. Now I can give you another answer in a different perspective. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක්ට කෘතිමව 100ම ඉන්න පුළුවන් ආසාව අල්ල ගන්න. Because someone also can develop awareness artificially to capture desires. එයා ගොඩක් ඉෆෙක්ට් එකක් දාලා කරන හැම ක්‍රියාකාරකමක් ගැන දැන් බලවත් 100න් ඉන්නවා. එතකොට එයාට ඒක මුලදී දැනෙනවා. මේ ආසාවක් නැති වෙනකොට ඇතුළ බර්න් වෙන එක පුංචි දෙයක් වුණත් දැනෙනවා. So if someone would wish to follow that artificial method, they would put some force and forcefully be aware about the desires being created by the mind. So if they do that, they will start to feel even minor desires being developed by the mind. හැබැයි එතකොට ජීවිතේ හරිම කෘතිම වෙලා Tamante 100 වඩන මාර්ගය එපා වෙනවා. But if you do that, if you follow that path, your life itself will be artificial. And sometimes after, you will get fed up from that spiritual practice. ටික කාලයක් කරනකොට ආයිතර පරණ තත්ත්වයට වෙනවා. So after some time, you will go back to ground zero. එතකොට දැන් අර 100න් ඉන්නේ වතුර එක අල්ලන්න ගියත් හිත යනවනේ දැන් වතුර එක අල්ලනවා. දැන් ඔන්න බොනවා. එතකොට එපා වෙනවනේ ජීවිතේ. Because if you try to be artificially be aware, now let's say you're drinking this glass of water. Okay, you call yourself, okay, I'm drinking. I'm aware of drinking. Now it is so unnatural. ඉතින් මං කියන්නේ එච්චර ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්න එපා. Now do not put that level of effort. normally යන්න. Live an ordinary life. එතකොට මේක අහන්න හොඳට. And listen to these discussions. මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්නත් එපා. There is no need to remember anything. ඔබ ඊට පස්සේ ඔබගේ පිච්චීමත් එක්ක ඔබගේ ඊගෝ එක වැඩ කරනද හිත වැඩ කරන හැටි ඔබට කැපිලා පේන්න ගන්නවා. ඒක ඔටෝමැටිකලි මේක ඇතුළ දියුණු වෙනවා. So automatically you will start to sense that burn inside, which comes with the level of your ego. That is awareness. It will develop naturally. ඊට අමතරව දැන් ඔබ සාමාන්‍ය ඕනම සමාජයක ඕනම සංස්කෘතියක කෙනෙක් දන්නවා මේක කරොත් මොකද්ද වෙන්නේ මේක කරොත් අනුතරක් වෙනවද නැද්ද කියලා. ඒතකොට අපේ හිත ඔබ කොච්චර පෙළගුවත් අන්න ඒ අවස්ථාවට වීර්ය සිහිය නුවණ පාවිච්චි කරලා ඒකෙන් කොහොම හරි ගලව ගන්න. අන්න ඒ විදිහට ඒ තැනට එකත් plan කරන්න මේ තැනට හිත ගලව ගන්න. And also in certain instances, from our general knowledge, from our general IQ, we know that even though our mind says to do so, if we do this, we will be in trouble. In such situations, just try to avoid doing certain things, right? Don't plan how to face situations. Then and there, decide whether I should do, whether I should follow
the instructions of my mind or not. Thank you so much. Yeah. Thank you, Susie. And Christine? Hello. Hi. Hello. Hi. Hi. How are you? I'm good, thank you. Thank you. And you? Yes? Yeah. Good? Yes. Yes, good. It's good to be back with you. Thank you so much. I have quite a lot of experiences in my life, in my working life and in my personal life, of people who have had a lot of suicidal thought, or have attempted suicide, or have committed suicide and died. So there's so much I could ask you about, and I know I could learn so much from you. So I have to choose. So I'm working with a man at the moment, and to try to put this in the context of what you've been teaching today, what he cannot accept, he's talked about taking his own life for a long time. He talks about doing that all the time. And what he can't accept is that his mother left his father when he was a boy. And this was huge for him, and he can't accept that. And his desire is to be the man he believes he would have been if his mother hadn't have left his father. So my work with him has been mainly to help him develop acceptance of what happened, and to be the man that he is in the light of what's happened in his life. But if I follow the Buddha story and tell him I can offer what's unrealistic, like, yes, I can help you be this man you think you would be if these things hadn't happened in your life, what is it that what task would I give him that would help him to realize that this is unrealistic? Okay. That's my question. දැන් මම මේ දවස්වල සීදී නසා ගැනීම සිතුවිලි ආපු කෙනෙක් එක්ක කටයුතු කරනවා. ඔහු ගැන හිස්ටරි එක බලද්දී ඔහුගේ අම්මා ඔහුගේ තාත්තව දාලා ගිහලා තියෙනවා ඔහු පොඩි කාලේ. එතකොට මෙයාට දැන් තියෙන බලාපොරොත්තුව තමයි හදිස්සියේ එයාගේ අම්මා එහෙම එයාව පොඩි කාලේ දාලා ගියේ නැත්තම් එයා වෙන්න ඉඩ තිබුණ පිරිමියා ඉන්නවා. ඒ පිරිමියා බවට පත්වීම සඳහා මෙයාට බලවත් ආසාවක් තියෙනවා. ඒ ආසාව ඉෂ්ට කරගන්න බැරි නිසා තමයි මෙයා දැන් කීප වරක්ම සීදි නසා ගන්න උත්සාහ කරලා දිගින් දිගට මේ සිතුවිලියට එන්නේ. ඒතර ඔබ කිව්වා අර කිසා ගෞතමගේ කතාවේදී ඔබ කිව්වා ඒ වෙලාවේ ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ එයා ඒ බලාපොරොත්තු වෙන සැබෑ නොවන දේ ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ මුලින් පිළිගත්තා. ඒක එහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර මම මේ රෝගියා සම්බන්ධයෙන් ඒ කරන්න බැරි බලාපොරොත්තු කියන්නේ unrealistic දේ පිළි අරගෙන මම මෙයාට දෙන්න හදන ක්‍රියාකාරකම මොකක්ද? දෙන්න ඕන ක්‍රියාකාරකම. මේක මෙහෙම ඒක පුද්ගල ශාපේක්ෂයි. So it is relative to each person. මොකද දැන් අර ඉසాగෝතමීට දීපු බෙහෙතම සාහන මෙයාට හරියන්නේ නැහැ. The treatment that Gautam Buddha prescribed for Kisa Gautami might not be suitable to this particular man. එතකොට මට ওই තොරතුරු ටික එයා දැක්කොත් මට උත්තර හිතට එනවා එයාට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්. අනිත් එයාට ඒක කරන්න ඕන දේ මොකක්ද කියන එක මට එකපාරටම කියන්න අමාරුයි විස්තර මත මොකක් කළ යුතුද කියලා. Now if I meet him in person, definitely I will get what to be prescribed to him. But that
that prescription cannot be given on facts like this I get that. available at this moment. I understand. එතකොට ඊළඟ කාරණේ තමයි අපිට තේරෙනවා මම කරපු දේශනාවත් එක්ක ඔබ කියන ওই කතාවත් එක්ක මේ ආසාව යම් දෙයකට ආස කරාම ඒක යාගේ මේ තදබල මානසික ලෝකයක් කරගත්තාම ඒ මනුස්සයට සියදිවි හානි කරන්න හිතෙන හැටි. Now, actually, your experience is an example for what we discussed today. When one person is so ambitious of a desire of his mind, it can definitely drive him towards a suicidal thought. දැන් සමහර කට්ටිය ගත්තාම බැඳලා තියන්න වෙනවා ටික දවසක්. Now, in certain instances, certain subjects, you have to tie them up for some time to avoid them committing suicide. මොකද එයා එච්චර තදබල ලෙස පොළු අවුල් වෙලා. Because their mind is so unstable. Yes. Without a physical force, you cannot stop them from committing suicide. ඉතින් මගේ ගාවට ඒ වගේ 100 ගාණක් කට්ටිය ඇවිල්ලා මට විවිධ අත්දැකීම් තියෙනවා ඒ පිළිබඳව. ඉතින් මම හිතන්නේ නෑ ආපු 100 ගාණම ඔක්කොම බේරුණා කියලා. 99ක් 99ම බේරලා තියෙනවා. මේ එතකොට ඒක ඒ වෙලාවට ඒ පුද්ගලයාට සාපේක්ෂව තමයි අපි මේ ක්‍රියාකාරකම කරන්නේ. Because I might have come across hundreds of such cases, and I won't say that I've been able to treat everyone, but 99% of them have been successful. But it is situational. It is relative to each case. Yes. It depends on the one in front of you. Yes. ඊළඟ කාරණේ තමයි එහෙම මට හදාගත්ත මෙතඩ් එකක් නැහැ. ඒක ඒ වෙලාවට එනවා මෙයා වෙනුවෙන් මොකද කරන්නේ. And the next point is that there is no one particular method with me on how to treat people. Yeah, me neither. So it actually comes when I discuss with them. Yes. Yes, I understand. One thing that it really seems to me with this man is that he doesn't really want to die. He just doesn't know how to live life with this non-acceptance and this desire. And so the focus for me has been on helping him how to live. මේ පුද්ගලයාත් එක්ක මට තේරිච්ච දෙයක් තමයි මේ ඇත්තටම මෙයාට මැරෙන්න ඕනේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් මෙයා ජීවත් වෙන්න දන්නේ නැහැ. හරි හරි. ඒක තමයි ගොඩක් අයට වෙන්නේ. Yes, you're right. That is very common case. They don't know how to die. They don't want to die, but they don't know how to live. ඒක හැමෝටම තියෙන එක තමයි. I think majority of people are suffering from that. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේ ගැනීමට අපි කියන්නේ ජීවත් වීමේ කලාව උගන්වනවා. Now that is why we name this message, this teaching as the art of living. Yes. I got it. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. I have some question for myself, I think. And Are you too suffering from that? I am. This is like listening to Anandasiri Thero for a long time now, nearly 5-6 years. And I gone through the ups and downs and, shaping up the life and having pleasure and pain and suffering. And it is quite nice place I am in a way. My like I can feel like his mind is not going that much of up and downs now. But lately, when I waking up or something and doing something, I think I need to brush my teeth every day. I need to wash my hair. I need to dress myself every day. Is that into that? Is that every day same? And then at that certain moment, it's coming like very deep depth in there. I don't know, it's a deep. And then at that point, I pick myself up doing, I can treat another 100 patients. I can do some things too. I can cook a meal for my children. I can do some, research paper. I can do this, that. And like that, I pick them up, something I can do. But this feeling of
is like, is that, you know, like the things we do every day, you know, is that not going to end? Kind of, is feeling like very, yeah. The matter that it has, you have to undergo the same thing again and again and again. Again and again. Like, you know, the matter, මගේ ජීවිතේ දැන් සමහරවිට දැන් උදේ නැගිට්ටම හැමදාම දත් මදිනවා හැමදාම මූණ හොදනවා ඒ වෙලාවට ගොඩාක් වෙලාට හිතෙනවා මං හැමදාම මේ දේ කරනවානේ මං කවදාද මේක මේ කරලා ඉවර වෙන්නේ ඒ වෙලාවට මගේ මනසෙම කඩා වැටෙනකොට මෙයා ඊට මං ගන්නවා එතකොට මේ නෑ මං මේ අත මේ ලෑස්ති වෙලා මගේ ලෙඩුන්ට මම උපකාර කරනවා නැත්නම් මම මගේ දරුවන්ට අද හොඳ කෑමක් හදනවා වගේ මේ අරමුණක් දාලා හිත නැගිට්ටව ගන්න. නමුත් ඊළඟ දවසෙත් ආයෙත් ඒ දේම කරන්න. ඔව් ඒක පැහැදිලි ඒ උත්තරේ මොකද ඔබට තදබල ආසාවක් තියෙනවා මේකෙන් අයින් වෙන්න. The reason is that you have a great desire to escape from this cycle of life. ඒ නිසා මේ සයිකල් එකට වෛර කරන්න එපා. Do not hate this cycle. ඒක අතර තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔබ සයිකල් එක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා මේ විමුක්තියට ලව් කරනවා. You're hating the cycle, you're rejecting the cycle, and you're loving liberation. එතකොට ඒකත් අර ආසාව ඉතුරු වෙච්ච මත්තේ නිසා තමයි ඔබට එහෙම දැනෙන්නේ. So that is another perspective of the same desire and the ego which is left within you. දැන් අපිට ගත්තාම අපි විමුක්තියක් හොයන්නේ මේ ඒ ලැබෙන අවසානයත් එක්ක එකතු වෙනවා. Now we do not search for liberation. In my case, I do not search for liberation. I just join with the final moment which I'm going to face. දැන් අපේ ජීවිතේ ගත්තාම අපේ ජීවිතේ කොහොමවත් පුරුදු කොටක් තමයි තියෙන්නේ. Because if we take one's life, it is a collection of habits. නමුත් ඒවා අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඒවෙන් වරි වෙන්නේ නැත්තම්. There is, it won't be a problem. Those habits won't be a problem to us as long as we do not worry with them. එතකොට දැන් ඔතන හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්නේ පුරුද්දද ඔබ වරි වෙන එක. So what is the exact problem here? Is it the habit that you have, or is it the fact that you are worrying with those about habits? නිසා මම ජීවිතේ දකින්නේ මේ මුළු ජීවිතේම එකතු කරලා බලුවොත් හරියට චිත්‍රපටයක් වගේ. Now if I look into one's life, if you take it as a whole, it's like a movie. අපි හැම කෙනාගේම ජීවිත ඕනම අපි හරි කතුරු කෙනෙක්ට දුන්නොත් හරි චිත්‍රපටයක් හදන්න සල්ලි දුන්නොත් එක එක චිත්‍රපටි හදයි. Now if you can give some money to a director and tell your life story, they can create wonderful movies out of each of our life. ඉතින් අපි හැමෝම පෞද්ගලිකව එක එකනා හිතනවා අපේ ස්ටෝරිය හරිම ඇඩ්වෙන්චර් හරිම ලස්සනයි හරිම දුක්බරයි හරිම සෝකබරයි හැම එකම උඩරිම අපි හිතාගෙන ඉන්නවා. But personally, we think that our life is so adventurous, or it's a tragedy, or it's so joyful. We think like that. එතකොට දැන් මේ හැම ජීවිතේ අයිත් බැලුවොත් ඒකේ සිද්ධි ගොඩක් මතකයක් නේද අපිට තියෙන්නේ. But if you look into what happened about your life, it is a collection of incidents. ඒ හැම මොහොතකම අපි එක සිද්ධියකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. At one particular moment, we are just facing one particular incident. ඒතකොට ඒ සිද්ධි කොට පෙළගස්සලා වේගයෙන් ගැව්වොත් ඒක චිත්‍රපටියක්. But if you line up all those each and every incident and just move it fast, you will see one particular movie. ඒ නිසා මේ ජීවිතේ මේ අතට බලන්න එපා. Now do not look at your life horizontally. ජීවිතේ මේ අතට බලන්න. Look at it vertically. ඒක තමයි සිද්ධියක් විතරයි. If you look at it vertically, there is only one incident. ඒකට එතන ජීවිතය තියෙනවා, එතන මරණය තියෙනවා, එතන ඉපදීම තියෙනවා, එතන අවබෝධය තියෙනවා, එතන සියල්ලම තියෙනවා. Because if you look at your life vertically, at that particular vertical line, you can see your birth, you can see your existence, you can see your demise, you can see your liberation, everything at one moment. නිසා ඔබේ මමත්වයත් ඔබේ තණ්හාවත් එකතු වෙලා අර සිද්ධි ටිකේ මතක සටහන් අරගෙන එක එක විදියට ඔබේ ඔළුව කලම්බනවා. But your ego, your desire, they get together and line up all those incidents and create a havoc in your life. එතකොට ගින්න විසින් පුච්චනවා මමත්වයේ විසින් නිදහස ඉල්ලනවා. And the desire burns your life and your ego requests for liberation. Understood. Thank you. I understood really.
There are a couple more questions. Maybe this is maybe enough. I don't know. Okay, let's go for two more. Two more. Vanessa. Vanessa, she's not there. Hello. Oh, hi, Vanessa. Hello. Hi, thank you for the talk. I have one question. Why does the mind create desires? මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයි මනස ආසාවන් උත්පාදනය කරන්නේ? මමත් අනවබෝධය නිසා. Because of misunderstanding. අයි අපි කළුවර වුණාම අන්ධකාරය වුණාම අපිට තියෙන කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැත්තේ. Now, why can't we see objects in dark? Because there is no light. කිසිම ආලෝකයක් නැති නිසා. අන්න ඒක නිසාම තමයි. That is the same reason creates desires in one's mind. ඔබට ඔබේ මනස පිළිබඳව ආලෝකයක් නැති නිසා ඔබේ මනස දිසා ඒ කියන්නේ ඒවා නිර්මාණය කරනවා. Since you don't have light inside your mind creates desires. And what do you mean by light then? ඔබ මොකද අදහස් කරන්නේ ආලෝකය කියලා මනසේ තියෙන? මනස පිළිබඳව තියෙන තේරුම් ගැනීම අවබෝධ වීම. The realization, the understanding about the mind. ඒ කියන්නේ දැන් මනස දැන් ඔබම කියනවා මනස desires creation කරනවා කියලා. ඒතර කොහොමද ඒක මනස කරන්නේ කියලා ඔබ මනස පිළිබඳව දන්නවනම් ඒක දන්නවා ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා. Now you're saying your mind is creating desires. But if you have a proper understanding about your mind, you should know the reason for your mind to create desires. I will give you an example. යම් තරුණ කාන්තාවක් මට මීට අවුරුදු 3කට විතර කලින් ධර්ම දේශනාවකදී මුණ ගැහුණා. Now about 3 years ago I met a young woman in a sermon like this. එතකොට ඇය එයාගේ වයසට වඩා වයස පෙරුණා. ඒකෙන් මට පේනවා ගොඩක් විඳවන බව. Now she was young but she looks so old because then I realized that she is suffering mentally from a matter. ඇය මේ වගේම දේශනයක් අවසානයේ ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරා. And she raised a question in that particular discussion. ඇය ඉදිරිපත් කර ප්‍රශ්නය තමයි එයාගේ මහත්තයා ඇය හිතන වෙලාවට ගෙදර එන්නේ නැහැ. හැමදාම එන්නේ ඇය නොහිතන වෙලාවට පරක්කු වෙලා එයා නිසා මුළු රාත්‍රියම විඳවනවා. අයි උදේටත් රණ්ඩු වෙනවා. ඒ කොච්චර රණ්ඩු වුණත් මේ අවුරුදු 5ක් 6ක් තිස්සේ හැමදාම උනේ ඒ විදියට. Now she complained about her husband, saying that her husband never comes home at the time she expects. And this happens throughout her marriage. And every night, because of this late arrival of her husband, they are arguing with each other. And even in the morning, they continue to quarrel. But even this happens every day. Then again, the next day also, her husband comes late. So then I told her like this. I will tell you how to change this situation. So then she asked me, so then if I do what you say, would my husband come at the time that I expect? I told her, no, I can't do that. I can tell you to change the way that you think. Now, you are thinking right now that your husband should come by 5 o'clock. Now, hereafter, you should think like this. Why should I have such a guideline? If my husband wants, he can come home by 4 o'clock, or by 5 o'clock, or by 6 o'clock, or by 12 midnight. He can come home at any time he wants. I will have my dinner and I will sleep without worrying about the time that he comes. දැන් අය කියපු දේ හරි ලස්සනට විස්තර කරා. අය හරියටම 6 කියලා හිතුව 5 ඉඳලා බලනවලු 6 වෙනකම්. එන්න ඇතුලේ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙනවලු. ඊළඟ 6 ඉවර වුණාම ඔළුව අවුල්ම වෙලා යනවා. Now before that she explained me the way she suffers. Now she thinks from her mind, she thinks her husband should come by 6 o'clock. From 5 p.m. she starts to think about his arrival. Okay, when
the time gets closer to 6, she's boiling from inside. When 1 minute past 6, she totally start to explode. So when the husband comes, she's all over him. Then after the discussion we had, she realized all the problem was the way that she was thinking. So she had a strong expectation that her wishes should come true. I told her to give up that expectation. So I told her to give up that strong expectation and accept what is happening. Let your husband to come at any time he wants. Now, before that, she was always thinking the late arrival of her husband was the reason for her suffering. She never understood the fact that her expectation was the very reason for her suffering. That is what is meant by understanding the mind. තමන්ගේ එළියේ තියෙන ප්‍රශ්න විතරක් නෙවෙයි එළියෙන් ඉෂ්ට වෙන නොවන දේ විතරක් නෙවෙයි තමන්ගේ මනස ඒ පිළිබඳව දක්වන ආකල්පය තමන් එකට බැඳලා ඉන්න විදිය තමන් තේරුම් ගැනීම තමයි මනස අවබෝධ කරගන්නේ. No, it is not about what happens in the outside world. What is the result? What are the consequences of the outside world? The way the expectations develop within from our mind. And to understand the behavior from within, that is what realization means. That is what understanding the mind means. ඒක නිසා තමයි මේ මනසකට තමයි මේ දේශන පවත්වන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඒ කරුණ අහුවගත්තාම ඔයාට ඔයාගේ මනස වැඩ වෙනදා මනස වැඩ කරන විදිය රිද්ම් එක අල්ල ගන්න බැරි රිද්ම් එක ඔයා අඳුර ගන්නවා. So that is why we are having a discussion like this. This entire discussion is about the chemistry, the behavior of a human mind. Now, when you are in this discussion, sometimes after, you will realize how your own mind is behaving. නිසා මිනිස්සු ජීවත් වෙද්දී මිනිස්සුන්ට මේ මනස රිද්ම් එක අඳුර ගන්න බැරි වුණා. බාහිර ලෝකෙත් එක්කමයි හිටියේ එළියෙම. නිසා මේ රිද්ම් එක යන විදියට සිද්ධ වුණා. ඒක අවුට් ගියා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් තමයි මේ හැම මානසික ප්‍රශ්නයක්ම පැන නැගිලා තියෙන්නේ. But from our ordinary lifestyle, we were never enlightened about the nature of the mind. We were always dealing with what was happening in the outside world. So in the outside world, it's always, most of the time, what happens in the outside world goes against our own wish. That is the very reason for all the problems in one's life. නිසා බාහිර ප්‍රශ්නේ බාහිරට දෙන වගේම ප්‍රශ්නේ 90%ම තියෙන්නේ තමන්ගේ ඇතුලේ. එතකොට ඒ 90% තමන්ගේ අත්දැකීම් හරහා මේ දේශන හරහා තමන්ට තේරුම් ගැනීම තමයි තමන්ගේ මනස තමන් අවබෝධ කරගන්නවා කියලා කියන්නේ. Now, there is a part to be done in the outside, but the majority of the more than 90% of the problem lies within. Now, what we are trying to analyze here is to understand what is happening within. Now, did you understand what I say? Yes. So it's true. Yeah, that is how you light up your mind. අර කාන්තාවමට මීට අවුරුදු දෙකකට කලින් මාව ගාල්ලේ බලන්න ආවා. ඇය ඇත්තටම ඇයගේ ස්වරූපය වෙනස් වෙලා. මට ගොඩක් ස්තුති කරා. ගොඩක් දේවල් ගෙනල්ලා දුන්නා. ඇය කිව්වා ඇත්තටම වහන්සේ අහපේක මට කරන්න මුලදී ගොඩක් අමාරු නෑ. නමුත් දැන් මට මහත්ය නෙවෙයි කීයට ආවත් නාවත් මට දැන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. So that particular lady which I had the discussion with, she came to meet me after some time and she was totally changed. Now she was like she was glowing and she said it was a little bit difficult for her at once to change the way she was thinking, but now she is okay with that. Now she doesn't matter at what time her husband comes. කිව්වා ඒගිරගත්ත ලොකුම දේ තමයි මම හිතුවේ මහත්යගේ ප්‍රශ්නයක්. මගේ ප්‍රශ්නයක් වශයෙන් මගේ කවදාවත් දැක්කේ නෑ. වහන්සේ දා මුණ කරන නොකරන සමහර වෙලාවට මම සියදි විහාර කරන සමහර වෙලාවට ඩිවෝර්ස් වෙනවා. So then she said, now it is good that we had the discussion that day, because until that I was always thinking the reason, the cause for my suffocation is my husband. But now she knows,
Now she has understood, no, it is the way that she was thinking. And she said if we did not have that discussion that day, maybe she might have taken a decision about her marriage life. Actually, the words she said, the words she used was that my house was like haunted before. So the desires are there so we can learn about ourselves and have a little bit more of light. එතකොට ආශාවන් පවතින්නේම අපිට අපි ගැන තේරුම් ගන්න. අපිට ආලෝකය ගෙන්න ගන්න. අනිවාර්ය ආශාවන් ඒක පවතින්නේ ඇතුළ ගිනි ගන්න අපිට අපිව අවබෝධ කරගන්න. ඒක හරියට හරි. Definitely, you are totally right. The desires are there for us to feel the burn within. For us, and it will drive us to understand about our mind. හැබැයි ඒක මම කියන්න මුලදී දේශනා කරුවේ 4999කට මේ අත්දැකීම් වලින් යාට අවබෝධ කරගන්න ලැබෙන්නේ. ඔය අවබෝධ කරගන්න උදව් වෙන වචන අහන්න ලැබෙන්නේ. ඒක හරිම අඩු මිනිස්සෙක්ට ඉතාමත්ම කලාතුරකින් තමයි Tamante භාග්‍ය උදා වෙන්නේ. Because it's occasionally a person would understand that and would use the desires to understand one's mind. If you take, as I said before, if you take 5,000 people, 4,999 people will not make use of it. They will just suffer with their life. Thank you. I think the very last question is from the lady whose signal I think wasn't very good, Danelle. And so I'll just read the question. She said, I'm a third-year medical student who found a purpose in Seva. However, since the lockdown, I haven't been able to travel back to university, and I'm stuck at home until further notice. I would like some advice as to what you would do in this situation to find a sense of purpose again when the purpose you had feels taken away. And the other question is, how is it possible to create goals and pursue them without any ego? තුන්වන වසර වෛද්‍ය ශිෂ්‍යාවක්. ඇය ගෙදර ගියාට පස්සේ මේ වසංගත තත්ත්වය ඇවිල්ලා ඇයට නැවත වෛද්‍ය විද්‍යාලයට යන්න බැරි වුණා. දැන් ඇය ගෙදර හිර වෙලා ඉන්නේ. එතකොට දැන් ඇයට තිබුණ බලාපොරොත්තුව තමයි මේ වෛද්‍ය උපාධිය. නමුත් දැන් ඇයට ඇගේ තිබුණ ජීවිතයේ තිබුණ බලාපොරොත්තුව අහිමි වෙලා. කොහොමද මේ වගේ වෙලාවක මොකද්ද මගේ ජීවිතයත් එක්ක මම කරන්න ඕනේ? මොකද මගේ දැන් ජීවිතේ තියෙන බලාපොරොත්තුව මට අහිමි වෙලා. අහිමි වෙලා නෑනේ අවුරුද්දකින් කල් ගෙහිලා. Actually, you have not lost the purpose. It has just been delayed. ඒක මම හිතන්නේ ඇයට විතරක් නෑ ඇගේ වයසේ ඉන්න හැමෝටම වෙච්ච දෙයක්. It is not only something which has happened to herself. Maybe all of her batchmates, maybe the students in her age are undergoing the same situation. අනිත් ඇය වෛද්‍ය ශිෂ්‍යාව. And she's a medical student as she claims. ඇයට ලොකු ඉවසීමක් තියෙනවනේ රෝගීන් එක්ක ක්‍රියා කරන්න. And she should develop a lot of patience when she has to deal with patients. එතකොට මේ අවුරුද්ද තමන්ගේ වෛද්‍ය ජීවිතේට හොඳම අත්දැකීම ලොකු ඉවසීමක් නැත්නම් රෝගියෙක්ට ප්‍රතිකාර කරන්න බෑ. So now she can make use of this delay, the 1 year's delay, to develop that quality of patience. Otherwise, she won't be able to deal with patients. එනිසා ඔබ ඇත්තටම ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන ඔබ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යාවක් කියන්නේ අනිත් අයට උදව් කරන්න බෙහෙත් දෙන්න ඔබට පඩියක් ලැබෙන්න පුළුවන් ඒක වෙනම කතාවක්. ඒ නිසා ඔබට මේ අවස්ථාව ප්‍රමාද කරලා ලැබෙන එක ගැන ඔබ සතුටු වෙන්න. ඔබට තව බොහෝ දේවල් අනිත් අයට උදව් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න තියෙන හොඳ chance එකක්. Now she has to understand she is following a noble path because once she becomes a doctor she can help a lot of people. Now, irrespective of the salary that she gets, if she can do justice to her service, she can help a lot of people. So she should be glad about that, following that. So there's nothing to worry there. In this time, she can learn and try to learn things which she has missed and to develop qualities that she has to inculcate as a doctor. Now let's say she becomes a doctor after 5 or 10 years.
හරිද? ඊට පස්සේ අයිත් දවසක මේ වගේ විපතක් ඇවිල්ලා ඔබ ගාවට ඔය වගේ කෙනෙක් එනවා. ඔබතර අත්දැකීමෙන්ම දන්නවා ඔහුට උපදෙස් දෙන්නේ කොහොමද කියලා. Now, after you become a doctor, you will come across a patient who is suffering from a situation like that you're suffering right now. Now, from your own experience, you know how to treat them. ඒ නිසා මේ ඔබ වගේ වෛද්‍යවරියක් වෙන්න ඉන්න කෙනෙක්ට බොහොම හොඳයි මේ වෙච්ච සිදුවීම. අනිත් හොඳයි එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා කලබල වෙන්න එපා. හදිස්සි වෙන්න එපා. ජීවිතයේ සමහර දේවල් ඒ ස්වභාව දහම මේ වෙලාවට Tamanට ලබා දෙවි. සමහරට ලබා නොදේවි. ලැබෙන දේත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. Now, since you're going to be a doctor, and this is a good experience to you, and do not panic, do not rush in your life, be patient, and the nature will give you a lot of experiences in your future. නිසා ඔබගේ බලාපොරොත්තු වලට විතරක් නෙවෙයි යෝග සිද්ධ වුනේ මේ ලෝකේ සමස්ත ලෝකයටම මිනිස්සුන්ගේ බලාපොරොත්තු වලට මේ සිටුේෂන් එක හොඳ පාඩමක් ඉගෙනගන්න. Now, it is not only to you, for all of us, this particular situation of COVID-19 is a good lesson. හරි නේද? Okay. නිසා මම අවසාන වශයෙන් හැම දිනාටම ආශිර්වාද කරනවා. So, as my final word, I would like to bless all of you. ඕගනයිස් කරන ඔයාලා දෙන්නටත් ඒ වගේට මේට සහභාගී වෙන හැම දිනාටම ඔයාලට පුංචි ඩියුටි එකක් තියෙනවා. මේ ඔයාලට දැනෙනවා මේ පණිවිඩයෙන් මිනිස්සෙක්ගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ඒක තව කෙනෙක්ට කියන්න. තව කෙනෙක් සහභාගී කරගන්න. ඒක ඇත්තටම වටිනවා. යම් මිනිස්සෙක් අහලා තමන්ගේ ඇතුළ නිවා ගත්තොත් ඒක මේ පෘථිවි තලයටත් එයාටත් ලොකු වාසනාවක්. And we are thankful to both Deepika and Ajanta for organizing this event. And also, my blessings are with all of you who participated here today. And there is a duty which lies upon you, all of you. Now, if you feel like this particular discussion is important to you, there is a prime objective that you should spread this with your friends, with the people that you care of, and try to put some light to their life as well. ඒ වගේම ජීවිතේ කිසි දෙයක් වලට වඩා ගණන් ගන්න එපා. ඒ මොහොතට තමයි අපි හැම කෙනෙක්ටම ජීවත් වෙන්න තියෙන්නේ. පරණ දේවල් ඒ මොහොතට අමතක කරලා ඒ මොහොතට හොඳින් මුණ දෙන්න. And do not worry too much about what happens in your life. Just live by the moment. Do not plan too much. Face that incident at that moment. There is no point of having pre-plans because you just have to face it then and there. මේ මොහොත මොන විදියට ආවත් ඒක එන්ජොයි කරන්න. It doesn't matter in which way that moment comes to you. Enjoy it. හැම දිනාටම දරුවන් සරණයි. So I wish Triple Gem bless you all. Thank you. Thank you very much. Thank Goodbye. you so